di koy sango di ko rek won ko gannaaw sama xarit bi yaay jomba ñaaw dal di jug ci guddi gi jël ànd bi mu def ci kër yi ba mu yaay mu yóbbu ci biti di ko boy mu boy la ba mu yaay mu del si ci nekk toog di jaar mu jaar xool gauche xool droite daw sangi ba ko rek daal di koy sangoo mu xam ne jaaxal jeex na bu bëgg juróom daw si ndeysaan xamul lu mu ne ko taaj daw si ñay sama saaja ba bonale ñàkk sama tiitu ko def bonale ñàkk sama tiitu ko def bonale jagi limbalo ñay sama saaja ba daw si kay bonale Paso, naman na nila. No, Fatso, let's keep it light today. They saw na. They didn't get fee. Oh, the song is so long. We gotta cut it, right? Can we force the class? Now, this is the time to share the stream, and I always do. I'm checking on YouTube as well, so that's why. Okay, good morning, good afternoon, and of course, good evening, wherever you are and watching us here at Linguère Post. I'm your host, Mama Linguère Saab. This is, of course, your social issues show. I'm here with Nancy and Paos, and tonight our topic is withholding sex from your partner, whether you're upset and doing it or you're doing it because, yeah. So let's see how that goes. Whatever the reason it is that people withhold sex, we'll talk about it today, of course. So that's our topic today, withholding sex from your partner, whether you do it because you want the partner to pay you or you're doing it because you're upset with the partner. And this goes for both male and female, of course. So that's what we're going to be talking about today tonight. So for leen munti di nekk rek ñu ngi leen nuyu di leen wax ne welcome to Linguère show. This is your social issues show. ñu ànd si again man ak ki nga xam ne mooy Nancy ak Paos ñu del si rek buga rek comme ni ñuy def rek waxtaan wax bu am solo si li nga xam ne mooy yi xew tamit si suñ biir xam nañ ne am na yu bari yuy xew online waaye tamit yi tamit de still topics yoo xam ne war nañu continuer di ci waxtaan. So tey daal yooyu la ñoo waxtaanee mooy li nga xam ne mooy nga am sa jabar wala sa jëkkër nga ko aaye li nga xam ne mooy sex. So tey moom la ñoo waxtaanee bitung albe daawada dorom bal be kontun namba tedo the wall of what is tedo ay yàlla ñun dans baatima yeah, so anyways albe daawada dorom bal be kontun na mba flali ko ala bismillah jang Linguère Post ntelo mal la host Mama Linguère Sarr
Another show me along konka sotali janto every week, the social issues show. Bijang aning nansi ning paos bin nakachabe kelaminti wolom musol walanten kemi yalon ko. Itol kasile dorong ite sonna ke ifutu nyol lanyo bi wolom kachati bimbe wole kachala janto bitum be min kela dorong wolom ko ngabula molbe kontondiro ke isa de ngadung kachakono timage fi tay dina toj nans nuyol after ñu jox suñ kilifa kër gi mu neex la mu naxari la Hi guys, thank you so much for tuning in. It's been a minute. We've been gone for a second. And like Mama rightfully said, so much is happening online, but today we decided to keep it light. We're all tired. So, you know, why not? I guess this topic is not even light. It's a bit serious. I'm a bit shocked that married couple experienced this, but then again, I was in there for a hot second. What do I know about marriage? Yeah, I'm curious to hear what the audience have to say. Thank you for tuning in. We're excited to be back. We know it's summer. Well, at the end tail of it. Namon nañ leen, man namon na leen man bu baax. I haven't been on for a while. I've had a lot of comments. Are you fired? Are you di mama ñeme na ma fired? Dafa am suma fit. Acha pa us dugal te man do suma kilifa. mu neex la mu naxari la mooy sa kilifa. Waaw jërëjëf waa xam nga ne saan dogal yàlla moom mooy loolu maa fi nekk góor bàyyi force waaw sañu ta bañ sa nangooy ndeyam bàyyi ko mu nangu man maay kilifa by default tey unless something else come up su sonu bokkee moom mu yaaxal ma waaw waaye thank you very much di wax ñëpp ne it's been a very very long time waaye we are back again with these kind of issues yi nga xam ne man de moom itteel because si fi mu war a xewee si li ñu waxtaanee I am Matamange say, so it could be me, it could be anybody else, and it's a lion cough. And xëy tey nañ si jànge loo xam ne nañ si dégg loo xam ne ëllëg nañ si jànge nañ benefit ñu ñëpp all. So I know people were expecting us to talk a lot of things yi nga xam ne has been going on social media. Man me, I was eager. Why for now li la gën a important for now. Talk about what affects our homes for now. We're tired. Wow, every good and bad thing we're seeing outside there, it emerged from homes. For now, sukiri bahe rek, for now libdina bah and yeah, and namon nen bahaba. So we will see. Yes. kon tey li mooy nekk suñu waxtaan every time ñëwee nag dañoo indi topic boo xam ne mooy loolu Fat Sow ñoo la gën a nama kon tey li ñoo waxtaanee mooy li nga xam ne mooy toog rek ne yow sa jabar wala sa jëkkër li ko war si yow li ko war si yow doo ko jox parce que danga ko mere wala danga bugga dara si moom te foog nga ne foofu nga ko xaar su ko defee nga mun koo am wala nga foog ne boo ko defee loolu di nga naxaral xolam there's I guess a lot of reasons dinañ ubbi tamit line si pour nit ñi of course join ñu wax ñu ñoom seen experience as well because man I thought ne and just before we continue suma brother kii di Tiger Jabang dinaa ko thank because démba lañ doon waxtaan lii mu ma wax how prevalent it is in the diaspora and man mënuma ko woon a believe definitely we explain some of the stories that he's heard. So maa ngi wax Tiger Jabang ne ko jërëjëf for this topic. Di explain stories yi nga xam ne he's heard people yi nga xam ne ñu ngi si diaspora bi fi mu nekk nii di sëy ba am pour ay kilifa pour ñu ñëw toog seen diggante seen jabar yi wala seen diggante seen jëkkër yi because of this problem. Surtout nag dégg naa si diaspora bi la gën a bari nag xam nga Gambia moom wax dëgg neex yàlla koo fa ayee moom xëj na bu gëstoo rek yomb na lool waaye fii koo fi ayee guddi surtout winter su génnee du mun a dem fenn so loolu mooy fana li gën a tax mu gën a prevalent si diaspora bi because like we said Gambia moom koo fa ayee moom jigéen bi mooy sona rek ndeysaan waaye góor gi moom soo ko ne bugguma moom mu gestu jël caabi moto wala génn 1-2 stops moom toppatoo soxlaam so foofu definitely mooy loolu waaye si diaspora bi nag nan si fii nga xam ne winter by 4 o'clock 5 o'clock lëndëm na nga wàcca liggéey ñëw soona toog di yaakaar guddi jot te di jot ñu ne la du fii
and bari na fi torop, unfortunately man understand mo only why, like I said, you know, ñu ne bari na fi torop. And it's a cause for concern because obviously we want to build healthy relationships, relationships yoo xam ne definitely li ko lal mooy ñu respectante ñu buggante ñu faalewante ak yëpp waaye bu fekkee ne yii mooy dox si suñ diggante definitely dina métti torop itamit so tey dinañ ci waxtaanee ku nekk joxe si sa xalaat. Nancy, I don't know if you want to come in first balaa ñoo continuer. Yes. Okay, so withholding sex during marriage, I'm sure people experience it, especially so at nit. You're not gonna sleep with the person. Every time there's tension in a marriage, you know, intimacy doesn't happen or shouldn't happen, at least for some couple. There are some couple that have a rule: every time there's a disagreement, get hash ko out. Am na ñoo xam ne nag mer bi daf dee yàgga. Mama dama xala disagree ayo boo waxee ne you know in the diaspora, if you withheld sex from your husband, it might be a bit trickier or harder for him to go out there and cheat. I can't hear you. Okay. I think husband or wife, I think for me, cheating is a two-way street. It's more prevalent and it's more, the men are more, I guess, comfortable being caught cheating, but we are better cheaters. Women are better cheaters than men. We are like, you know, men are very predictable. So withholding sex from your husband for a long period of time, one is either you don't want or love this guy anymore. Two, you are, every time that you are angry at an individual, to the point, especially a husband, to the point where you don't want to be intimate with him, I think there's an underlying issue deeper than that. And if that issue kind of continues, you go on for a month, 2 months, 3 months, then you guys definitely have an issue. Either the love is not there, or you know the hurt is beyond repair. And I was a married woman for 2 years, and I cannot relate to that. And it's not like clearly it wasn't a perfect marriage if it ended, but I don't ever remember me getting into a fight where it is so bad that, you know, at night it wasn't on. And I'm sure he's watching, and I know he has a lot to say to that. I believe if you love somebody, a way of expressing how you feel is to be intimate. So but the part of the topic that really bothers me is the part that talks about withholding sex from your spouse for financial gain. I don't understand that. What is help? So if that's the only way to get him, hey, whatever works. Guri den doy waar. Duñ topato sen jabari suñ am na ñoo xam ne suñ génnee si biti joxe ko fa. So if that is the only way to get this guy to give you money, do what you gotta do. Withhold it. Te xoolal góor yi nga xam ne nag dañ nay ñoo fi gën a bëgg a tëddoo. They are like the master plan of, you know, let's get it on. I'm dead serious. I am dead serious. These stingy men, you know, the National Stingy Association, they are like, you know, the hound dogs. They want to get laid 24/7. Can you figure that? Can you make it go on? You're good, but let me hear a man's perspective. This topic is a bit baffling for me. Paus, yaa ngi mute. Paus kenn nekku di la dégg de. Xam naa nekku di wax lu baax mama gën koo mute. Paus nan si ne stingy men yi daal li nga xam ne duñ joxe dara si kër gi ñoo fi gën a mun a tëddoo ñoom. Bugg a tëddoo ba dee guddi ñu bugg a laa tëddoo te fekk suba joxuñ duñ la jox dépasse duñ la jox ndeewoo. Xam nga fi ma dooree mooy the purpose of why, in fact, we said marriage. And for now, according to ñun luñ gëm marriage, yaa dafa say leen pour ngeen fulfill your needs. Foog naa loolu mooy woon su fekkee ne ñu ma déglu they can correct me right, but for now, si alxuraan the purpose of marriage, being ko first voice out was if men slave or the young slaves, men and women,
in order to fulfill their needs, let them do it in a very proper way. For now, those needs for now, libam hamam different for now more the sexual desire of the individual. Given the fact ne domi adama niko yala bini those one of those needs primo amko in a very way bi nga xamne na ci am ngir magne to ci am bakar for now moy nga am jikar o nga am jabar. Now that doesn't imply ne or mean ne you have a donkey at home to abuse every night. Now again sa jikar laaj la sa bopa o sa jabar soxla, it has two ways la ko waxe right now. Jigéen na ko soxla góor bañ o góor ne dama sona. Waaye when it comes to the other way around, sometimes su ko miinee am na fii sëy yu bari yu tas ñi nga xam ne jigéen ñi ñooy complain naan suma jëkkër dama ko jox bu baax, su la ko laajtee bu baax ngeen ne kii mbaam la. Amul benn sëy bu tas boo xam ne the reason jëkkër jabar bi dafa ne suma jëkkër sex appetite rek musuñ koo déggaagum. Luñ dégg ak luñ gis rek mooy ne daf ma ko naka duma koy nangoo jox o suma jëkkër amul suma time. Ay dem wax dëgg rek su fekkee dafa fet musu ñoo dégg sëy bu tas reason bi mu ne suma jëkkër naka daf ma koy jox every time rek. Déedéet. The only one thing we hear as the main factor pour say tas right now, or one of the main factors, one of the main reasons why say tas linde dega 99.9 chances is ne suma jëkkër amul suma time daf ma ko dee aye mu ngi tukki rek mu ngi liggéey rek. Now sa jëkkër tamit when it comes to the normal home where tere nga asa jëkkër mu la Fatou o Musa tey nag nga ko dee dama sona. Xëy na loolu foofu tamit Islam tamit am na lu ñu fa jàngal nit. Likewise the common law, that's where we will try to look at whether danga ko force against his or her will or not. So fekkee loolu am na right now yow am nga ci baakaar ba pare tooñ nga law bi. That's where rape comes in. So it happens both sides. Now in the diaspora fii nii kooku lu mu wax noonu is 120 million times truth. Fii in the diaspora jigéen ñi dañ foog ne suñ demee liggéey seen 8 hours 9 hours suñ ñëwee rek dafa nekk that's it suñ tëlee ko dañoo sona. Well su ko bàyyee xel bu bàyyi xel su ko bàyyee xel digga la ma ku liggéey 12 hours shift ñëw dafa nekk bu ko teg añ guddi su turee dafa sona. Loolu it makes sense, but how much sona are you ba tax mun la fulfill li nga xam ne moo define your home? Because the Imam Ali mu ngi narrate the prophet di wax ne the best homes mooy the home bi nga xam ne is the marriage and moo ñi nga xam ne dañ nangoo samp kër daal ñi nga xam ne dañ nangoo come together fulfill a family. Now su fekkee ne we need to weigh the options. Liggéey jaamu yàlla faratara danga koo def, but again yow jigéen bi or yow góor bi you also took the decision ne I'm going to start a home, I'm going to have a wife or a husband, and knowing fully well what are the consequences. Now góor dina bon nekk saay boo xam ne bu foog ne jëkkëram jabaram or jëkkëram is a machine. It happens, but we must fulfill the desire of the other party without conditions. Nowadays in the diaspora it's happening say bari fii moo fee tas, and that's the truth. Man gis naa ko dégg naa ko te I hear these stories every single day in the diaspora. Danga teel a because of lan danga war teel a liggéey 6 o'clock nga eew. Well, and so danga jëkko liggéey danga sona after 12 hours shift, and so you make a choice ne this is I'm gonna get this job. You make a choice now, I'm going to get married. You make a choice now, I want to be a mother or a father. You make a choice now, I want to start being responsible. But being responsible also, that's where also the communication between the two parties come in. If need be, I'm a timetable. If need be, I'm a common, the key word there is common. Timetable to get late. Timetable. You know, timetable. Of course. I was living in a bubble. I was married for 2 years, and unless it's that time of the month, I school my husband every night. Well, so every night you are fulfilling your husband's desire. It was not a matter of fulfillment. We both wanted each other.
Where's the love? When I loved my husband and I wanted to be on it every day. So, you know, you might understand why. If it was sex alone, I would have never divorced him. Let's just say that. If you're watching, it wasn't point. Nancy, don't you buy Yala? Nancy watching you. Mama, how much sex Monica Lohamne? So called the willingly, not go at Holbu set. Moiling Hammering say, I'm going am tiabo at bane at feyala nga pare ngay sangu set nga se am feyala ab diga bam xam ñuy wax ne ndox jana bi nga sango loolu yep so amé tam ci pare loolu yep ñu ko jël ñu ko def ay tiaba pour dejal lako again the bad side of that Alquran punish na nit jigen fana how much the emphasis is more on the woman ku aye bopam jikam willingly ne yo gudi gogu malaika ñu nga ci bo set bu ci ñaan ya dé sax there is also the degree ne when a woman willingly denies herself the husband, there is also conditions nga xamé the husband can take xéñal li yépp ñu bari duñ ko lifin why ma dañ understand ne dañ sey pour am a family dañoo sey pour jur ay doom lo mo tax islam da nga say pour ñu expand the umma of this nation. Now lepp li ñu say def right now okay this thing yow bi nga say ñu takay ci juma fata ak sunna pay khutba yow ci kër bi nga tok non li nga fa tok ciagatu lo de dama sa fa sa jangare da nga tok based on there was a pronouncement made rather at the mosque or at the church. Now Lepolo for def right now should be on the same thing again. Yang fa am dombo hamne yang ko am si farata right now. Now imagine dom binga am si farata right now. Let's look at this way. Nga guma nga ne what is the outcome lepoli nga hamne dafa jasi farata at sunna. Lulu baax la of course. Right now. Moy comme tay nga example nga liggéey webu de nga nga liggéey xaliss bu set pour dam maka. Dam aji ya nangu sa acc because xaalis bu set bi nga liggéey o leer na li lu set la yaa nga demee maka nga aj nga am nga ñaan yaa nangu sa ñaan the same thing waaye tey jigéen tey right now o góor tey right now kaay nga ne maa bañ dama sonn dama la mere o nga tëdd ak jiin te jànxay ba léegi mama dem ko tëdd ak jiin taa ko bam dang nag yes waa léegi dafa am definitely wax fii ne gals ci comment section bi ñu ne ñoom day sex moom xol bu set taxul leen a jóg skill lañ ci bëgga. Thank you. Who said that? Who said that? We put it real. You know what? This is Miguel Post. So we keep it real. We have to talk about something because a lot of women complain about this, whether ñu ngi Gambia or ñu ngi ci diaspora bi. And Maricham is right. The issues are both, diaspora bi la gën a prevalent, but Gambia itamit am nañ góor yoo xam ne dangaa takka sa jigéen def si moom li la war yépp indi ko si sa kër mu feel ne moom she is better than you or ba léegi doyut li nga ko defaral yépp every night daf laa ne lii laa bëgg soo ko defutee wala joxuloo ko mu ne la du am ak du tëddaayoo si sa jabar and then nga am koo xam ne daf laa ne am na keneen ku ma ne moom jabaram daf ko dee wax ne jënal ma lii wala jënal ma lii su ko bañee def guddi gi moom na pare moom dara du fa baax and this is like people in Gambia it's not like so definitely am na loo xam ne itamit war nañ ko wax diaspora bi tamit ñu ngi wax ne am na ñu bari ñoo xam ne itamit romance bi des na dangaa wàcca liggéey ñëw toog doo jàppale sa jabar si kër gi doo def dara den guddi nga bëgg a mu dem liggéey wàcca liggéey ñëw toog waaru naa de maybe yàgguma fa maybe su ma fa amoon 5-6 years the thing would have changed. I love the guy. I wasn't even waiting for no damn romance. You're home. There was no babies. What? It's on. You're on. Eating and on all day. You know what? Now that I'm even reminiscing this on the sexual part, my marriage was actually amazing. When I really think about it, it was good. It was never an issue. What? Romance.
for me, romance is not putting on a lingerie, turning on the candles. Romance is an all-day thing. You are at work, we're texting, we're flirting. For me, being flirtatious is more romantic than you can turn all the candles on and add in a bit something the mama again is a candle person. We have to put it out there. Now, Nance, what we're saying is your boy text did if you romantic. Yep, kokunono is not romantic. And there are men like that. Maybe your little dokumuna understand, but there are men like that who are not romantic, who will not do anything, make an effort in any way the whole day. Then good skills. Mama skills. Jigen ñun dañ bari pexe. Jigen ñun ñoo ko bari pexe. You're not in the mood. I'll put you in the goddamn mood. What are we talking about here? I'm a woman. Maybe the problem is, I think the root cause of the problem, we have to go back, Mama. Gambia, the culture, it has changed. Jigen, dañ la taka, maybe you've never had sex. You have absolutely zero sexual experience. Ñu jër la rek, sani la si góor bini, and he's intimate with you. You don't know what to do. You don't know how to do anything. Nobody have a sexual conversation with you. Ladies, times have changed online, and I want to put it out there. What we see in porn videos does not exist in real life. For all the young people who are watching, that is not sex. That robotic thing, and no one can know. It's all just fantasy, and creepiness. To be honest, anyone who gets put in the mood, if you have to watch a XXX video with your man for you guys to get turned on, something is off. Man, I totally believe that if you are attracted to somebody, this should come naturally. Man, at least man, that's what I believe. Every time that there is a disconnect, and yes, fights happen, so admit, obviously you would not want to be intimate with the person. You would want to hold out. But I think what we're talking about is holding out for a long period of time. What is long? 1 week? 2 weeks? So we're talking 1 month? about even on a day, people's sexual desires are not the same. Yo sa jëkkër mun naa ñëw si yow on a day boo xam ne xëy na yow you're not in the mood or whatever. Why mom he's in the mood, nga ne ko déedéet, and that can bring friction and problems. Nance, it's so serious. Lii dafa serious ba nga xam ne am na sëy yoo xam ne ñu sëy tas. Am na sëy yoo xam ne kilifa yaa ngi ñëw di toog di si wax because the woman. Bad sex is grounds for divorce. I am dead serious. Bad sex is grounds for divorce. Because that's when you start cheating. Why not having it? It is also a ground for either cheating or having a second wife, or also a divorce. Some people married their men just because the sex was good. I am naming nobody, man. Acha, then continue. No. What is the, because mother say choose your wife or your husband, and part of choosing your husband or your wife is making sure they are fully functional as a woman or as a man. That's so many skills. Yeah, because the pronouncement of marriage, there was nothing like these porn videos. It was only purposely to religiously fulfill the desire of both partners in a very, very religious way. Now, religious? Well, not mean more lawful. Paus definitely not. Munna understand it. Okay, Munna understand the same mom. It put jamu yala la. And that is understandable because those things need to say. But I think that it should be based on certain principles. And silal bi mom fofu mom definitely fogumane. You're just going to close your eyes and think about God because stuff. No, Mama, how do you mean lawful? I'm not talking about I'm talking about I'm not law hamne. We are trying to educate and tell people like what you see in porns is not real and is totally out of order and newsroom gum is wrong. Can't go wow. Now I'm not there are certain things in hamne your doctor again because it's not decent. So Lila here right now, when you have your wife, you treat them with respect. And again, when you go to sit so right now, none of you party are mind reader. Apart from one making the move. Now, this were also again flare
communicating and getting to know who your partner is very important. There was an article from see Facebook news bi ñu nga wone benn jigéen mu ne jëkkëram daf dee ejaculate for 100 times in a day. Once we news before in UK, so right now. So these are women who realize and knows what the need of her man is. Why beside that, the phone communications. You tell them what you want. It could be a sickness. It could be a sickness because of what triggers ejaculation. If that is loose, if there is a loose goat in you, you can't withhold it. You can't control it. You know, so but sundame madaf yo naka how much transu at how naka si yo mabuga mayo tam ngina mahalis kon bes mo dame uti chaga outside digen fay ko. I will be very happy to discuss because it's normal in the house. It's the same, mama. Yeah, nañ la ca fofu ndax sa jëkkër or sa partner sa anybody ndax daf la danga ko war a laaj mu fay la balaa ngaa tëdda moom. I can understand some people loolu mooy seen vice, loolu mooy liñ bëgg a def. It turns them on. Other people, you know, but I think loolu xëj na fekk da ngeen koo communicate wax waaye su fekkee ne it's meant as a way. Oh, husband, hubby, pay me something. It's a little fetish. I'm just asking. I don't know. Xam nga loolu kenn dee bari. Xam nga Christmas baa ngay ñëw si ticket yi gaama ñu ngi seer right now. Christmas baa ngay ñëw si lan a ngi seer. Non ticket yaa ngi seer ticket yi gaam bi ay fu mu nekk nii. Jigéenu bari ñu ngi plan si jëkkër right now. Tey série tey moom su ma defee lii tey soo yokkee ticket yi gaam ñu may fay naka seen jëkkër yi ticket yi gaam bi December at pocket money. Well, these are all things you can have. Sometimes it could be fun, but when it comes to a serious business, being a hey, they did it. John Nangam, man gur. Jil moko def mama. Na talk think about that key suma jabara na for not that my topic come lima am at lima ko jox. Gur bi nga bena yon, I can understand. Ñaar yon you are a fool. Second time you are Gorgi Paos, and to be honest with you, he's, you know, dafa waxtana man ci li. Góor bi mu ne moom this is like habitual su ko jëndalutee dara su bëggee dara jëndalu ko wala mu ñaan ko xaalis joxu ko guddi the girl doesn't want him. Mama, it's obvious. The girl does not love him. The girl doesn't want to be with him. One day, this comes into play if the sex sucks. Nañ waxante dëgg. Women, I feel like we are even more sexual than men. It's just that in culture, women are told to suppress themselves sexually. I'm going to tell you what I want. Whatever you're doing, if it's good, I will express myself and tell you if it's good. If it's horrible, I will tell you it's horrible. Jokingly, not to strike your ego. I've done it before. I'm doing, what was that? At least you know that sucks. Whatever you did this session, it was bad. We need to learn, especially if you are intimate with this person, you tell them what works for you. This works for me. This doesn't work for me. Women with health sex, mom. Why knock them now? Why will you not? Why? Kini jeng mu ne dafa haram pour nga def lolu. Waaye am na ñu bari ñu wax ne am na, you know, it's part of tamit nga communicate ak sa nit ki su fekkee ne yow loolu daf la dee def mu toon la on. Or daf la dee make nga feel I don't know whatever because am na ñoo xam ne paos sooy am na ñoom affaire dégg naa soo leen saagutee ndey def te fili caw karawaas di dóor jël fili di caw di karawaas yooyu yëpp gis nañ ko fi so xëy na tamit am na ñoo xam ne itamit seen yëf la pour nga jox leen xaalis then they feel better about themselves. Mama xam nga mama sëy pour bi dem na mama soo déggee ñu ne sëy si diggante dafa fekk dam ngeen ba nekka ba xamante ba buggante ba accept the difference that makes you bàyyi ma xam nga soo déggee tey ñu naan waaw tey paus na sëy at Binta dafa fekk paus a Binta tey ji xamante nañ am nañ agree nañ on terms and conditions yi nga xam ne ku nekk accept nga sama ni mel at lim am at lim mun at lim la wax. Let's forget about say right now. Let's talk about bla say di am tay right now. Because ku dem ba say at nit
foguma ne xanaa leen lu image li nga xam ne dafa nubu woon waaye dina wax lu nubu si ngoro feeñ si sëy moo ko taste right now saying right now foog naa ne all these things comme ni ko nan si waxee right now mënuloo bet bu baax a baax it must have been there previously or keneen nax sa morom but li is very important ba nga xam ne right now say balaa moo am we keep saying these things ne pick your partners wisely even alxuraan sa loolu la wax mu ne pick your wives pick your husbands that pick your wives is not just ne demal gis ma waa kamataka déedéet mooy you look at jikko ji at all the preconditions yi islam tege ne li nga waxtaan si góor aussi jigéen ngeen waxtaan ba d'accord ne am nga léegi most of these things mama it's like feebar lay nekk feebar this where communication comes into play ku nekk xamante ngeen communicate ngeen agree on ne there is a problem now how do we solve the problem mooy lan let's seek support from external people man fii why you many people are dañ ko dee bañ a wax man benn time man ñu ko Gambie ñëw gars yi dafa pour na def HIV AIDS test dama rus because of I don't know why because of these are things yi nga xam ne di nga ko bëgg a waxtaanee te góor yu bari mama ñu ngi ko dunda in this diaspora I speak to people they tell me dañ ko dee waxtaanee waaye li ma leen ñu ka laaj mooy du ma dee quickly pass a judgment dama dee laaj ndax waxtaan nga moom to find out why nit ku bon neex naa xam nit ku bañ neex naa xam ak nit ku saay-saay xam nga saay-saay nit ku ciki ko comme golo saay-saay ciki fekk ba loo de noonu la mel sa jikko la bot nekkul li nga miin sa biir xol bot tamit jigéen bi tamit diaspora soo gisee yu bari dee bari as mistakes of this marriage mooy ne ñun biñ ñoo taka fekkee wuñ dama toog ma nekk Peterborough suma jabar nekkal lono ñu bëggante ñu kool gaay takkal ñu Banjul pay eduñ ñu kenn waxuñu bu ñu mu tamit kenn dafu muruñ ñu so there is that kind of disconnect between man ak ki ma bugga balaa marriage now marriage happen na right now bañ koo taka kenn xamul suma mbokk waxuma suma pa waxuma suma yaay yow jigéen bi yaa ngi yaaga travel long time ago di ko Europe yaa ngi gis li nga xam ne tubaab yaa ngi ko def right now fii nii soo demee si park bi right now tubaab bi fu nekk ñoo laalante at anywhere so lii yëpp ñu ngi ko gis right now all of a sudden yow nga dem gis ko mu ngi dika hundreds of miles away o beneen dika ngeen say there is that disconnect between you two socially now saying it right now these things emerge say the second name of say mooy sutura work out bring out your problems on the table find out a solution and go out and find out how to solve these problems if not sa jabar su la ayee boppam o jikar ayee la boppam o jox ma xaalis o tey sama jidawte lii o ma li nga sax am na iPhone 12 gis naa ko yow I want to have it suma lii loolu dafa xaraam dafa bon te man jigéen ma ko def mama duma ragal to show who my girlfriend is because what you doing to me is exactly the same as loo xam ne su ma ko defee nga mer dëkk bi ngaññama te naa ko def te beside it's not the worst thing on earth fen moo gën a benn njaalo man ay rara bi dem ami jànga dan toog di fen so lii is a problem bi nga xam ne only communicating can resolve it between the two parties right now but there is no justification because am na loo xam ne ndax ñun xam nañ ko na xamuñ ko te xëj na ñu ngi ko foyee wala di reeni but it's serious because and mainly nag wax dëgg neex yàlla this has affected more men than women a lot of men are suffering in their marriages because seen jabar yi dañ leen dee aye seen boppa and sometimes you would ask lan la like you said boo leen communicate te wax sa jabar xëj na waxu la ne she's not happy in bed li nga ko def neexu ko da ngaa continuer rek yow di lifin moom itamit du sawar pour am dara yow because you are not satisfying her so that's number one. And then, like we said, number two, itamit nga merlo jigen bi wala ngeen nekka together in the house doko topato doko dimbale si dara si kër gi and then at night nga buga mu nekka perform like whatever tamit lolu tamit jigen bi hejna dina dem beto a point bo xamne du ko mun because dafa sona and that also brings a lot of problems between li xew ni nga gis ñoo xamne dañ la ne sen jabari it's all about material li nga wax mama li ngeen am na tey iPhone 13 jëkkëram jëndal na ko iPhone 13 man tamit dag ma koo jëndal soo ma ko jëndalutee doo kontaan si biir néeg bi
oo ñu ne diw sangam dama am xew jox ma nangam nangam tangam munuma ma la koo jox boobu tamit mu nekk ne waaw si biir néeg bi laa punish. So in as much as we're talking about these things in a ñu ngi ree, there are serious issues that are affecting our communities. Kilifa yaa ngi see toog di wax nit ñee ngee door di ci wax ñu bari ñu sey sofa itamit bu seen sey yi tasee lañ mun a génn sax ne man de suma jabar lii la ma daan def si biir néeg bi lii laa daan dundaa moom si biir néeg bi and it's something loo xam ne like you said yes diine moom aaye na ko it's haram any diine daf ko aaye but itamit yes and some men moom ñoom dañuy bëgg a ñoom 24/7 te loolu tamit kenn mënu ko benn nit mënu ko some of those things men dang leen a gis ñu nekk di takka di tikki rek suñ demee takka kii bu yàggee kooku daw ñu indiwaat keneen because nobody can also survive wala dékku loolu noonu tamit 24 hours a day. So this is some of the issues paos yoo xam ne mu ngi affect these couples mu ngi affect these things that are happening. Kilifa yaa ngee toog di ci wax ñu ngi ay kilifa ñu see wax am na ñoo xam ne nag moom duñ dee dem sax to that extent dangaa toog rek sëy bi tas yow wondering what happened ba after ngay door a dégg story si ne kii nii la daan def kii nii la daan def ak jëkkër yoo xam ne tamit paos jëkkër yoo xam ne itamit sew nañ seen boo xam ne ñoom suñ jotee yow dañ laa tongoo suñ la tongoo yee tamit boobu tamit that's it duñ ama yow benn affaire si biir kër gi duñ ama guddi duñ ama yow benn affaire nga toog noonu ñoom mun nañoo génn dem defi li ñoo def like I said ñun suñ society jigéen mun ta ne man suma jëkkër du ma jox man damaa dem si biti dem ami ko foofu noonu the other way round is not a problem because ñun suñ society moo mel noonu but jigéen doo mun a génn ne man joxuñ ma ok maa ngi dem ami ko si biti so most of the time dangaa danga ko nekka di ko muñ sa biir néeg di sofa and whether that is fair as well paos loolu laa bëgg a ñu wax I'm sure ne am sure ne am na ku nekk si ñi bëgg a call tamit naa leen seet. But just looking at this from not even a religious point of view, just from a moral or a societal point of view, ndax jigéen or góor war na mere jëkkëram wala bugga dara si jëkkëram wala jabaram amuko mu use sex as a way of controlling that person because I think this is all about control as well. Mama, doomi adama sa doom sax o sa xarit sax soo ko meree mu soxla dara si yow nga mun koo jox am ko sax is morally wrong pour nga aye ko ma ne man su suñ jotee ma moom guddi bokku ci fayda gu am naa ko moom waaw nañ jotee fair enough waaw nañ tongo bëccëg soo neexee naa saleka bu naa koo géeda but li ma aye o li ma la aye suma boppa di sometimes góor bi moo nekk at the most advantage position pour nit ko now dafa am yi nga xam ne mama dañ ko def ci néegi sëy why we always make mistakes tamit morally is very wrong pour sa jabar soxla la ni ki la ngi jotee nga ñëw ne ko déedéet now at that point góor googu noonu did he consider jigéen boobu at that time what she's going through at what she needs right now and loolu these are things that cause depression in the home and stress naan su ngeen xay mu ngi laapa mu ngi nii right now some menstrual cycle bi dee double did go longer period and these are things that at some point su ko miinee ci yow rek bés boo ko soxlee doo ko am ni nga ko buggee den booy bi tam jógaat di wax naan xay kii dama satisfy now jigéen bi again soo amee góor goo xam ne is a sex machine or addict as we call it this way yow jigéen bi fi nga do the undoable thing ne ko doo am benn soxna that's the whole point foog naa the whole purpose of góor am ñaari jabar foog naa lii la pour satisfy the desire of yow sa sexual need beyond benn bi nga am foog naa alquran moo tax mu ne góor bu nga am ñaar ñi soo ko mënee afford soo mënee emale we always focus on the emale in terms of financial or treatment but again the treatment includes also fulfill your sexual desire can you do that now we are maa ngi si comments yi nga xam ne ñu ngi limit these things to the Gambian men lii is not about the Gambian men lii is about the black man in general I think I would say so always finding out get to learn who our partner is very important first step then soo ko xamee rek dafay avoid all these things ndeysaan sëy yu bari ñu ngi tas bu yàggu nii man dégg naa sëy yu bari yu tas yi nga xam ne 3 or 4 yi nga xam ne I wish ne somebody kilifa or an external party go in and help
because ñoom ñaar la woon ñoo jotee kenn xamut ñu toy diggee tas na right now. And ma toog suma boo xam ne I wish I was there to help. I wish somebody external get in and support. Now, digala, lu wara en lu munta dem right now, so dem ba bëgg dem violent. The best interest of the children and both of them is to separate them. Why the financial gain of it is wrong and lolu jiko ju bon la. Jigen bu ko min te lolu fiñ ko miné moy so nekké xalel di jang di front di mbaran nga am sa 4 5 pa ki iPhone 14 ki iPhone 13 kele passi Dubai kele passi Turkey right now. Then so say it becomes, you think that is normal. Ken waxu ne bul am sandaw nga plays a game very well, but it has to be you're looking at your integrity, looking at who you are as a woman, the personality. ñu ngi toog fii di wax naan jigéen dañ ko respect, jigéen la alxuraan ñi kaa teral, jigéen la all religion teral, jigéen la even common law ñi kaa protect balaa góor, but still now ndax jigéen xam na moom ban value la am in the eyes of community, in the eyes of the religion, in the eyes of the law. Ndax jigéen xamal loolu right now. Secondly, knowing who your partner is and their desire and to what level they can go, yow jigéen yaay seet na ko satisfy. Lii nii kenn du ko jàngal kenn du school, yow yaay seet. Moo tax su ma toogee fii ma dégg ne góor daf dee mën a abuse jigéen o su ko ñaanee daf dee bañ, man dama ne wonder waaye kon yow jigéen gi yow yaa de sa muus konte. Comme ni ko nan si waxee, jigéen moo gën a powerful to control the feeling of a man than the man himself or the man against woman. Now, where is the narration or where do we draw the line? Ne góor mun naa bon ba jigéen su ko ñaanee mooy aw ma déedéet. Xanaa kon yow kon li nga am sa kër yëpp mooy ay jean at ay belta nga am. Well, convert those belts into bin. Convert those jeans into Milan and see a difference. And Lee say it's about you trying to find out what will work. Unfortunately, in the diaspora, fi amut lolu or amuloo time bi. Man li ma gis ni if I nakabame America, I used to go to the shop. Pink, because Pink at Victoria's Secret guy jege. I do go in there and do buy things for my wife. Why nga gis ne legi what now? So you want Gori Gambia. It's not about the Gori Gambia. It's about whether is the man ready to make his wife happy. Is the man ready to invest in his home? Is the man ready to make sure ne hey man suma cabinet dama ko defar because to go rek malik ma gis ni naka I can show you right now. I do my churai even though I don't like the Sahara. Why I do the way I like it. Even though I don't like the Sahara. Like one lolu. So but jigeni ñom that's what they do. So it's about making your woman happy to get it back. It's mutual. Now, yeah, I think a lot of it has to be with communication powers because if I can number one, and li nga wax ni yow do romba Victoria's Secret wala nga romba Ann Summers ba duga dem jëndali sa jabar lu baax loo xam ne dina ko sol doo xalaat ne xaaral ma dem defal anything suma jabar loo xam ne dina ko na ko make mu happy tamit so dangaa ñëw sa jabar tooga ba mu baax jox la defar yëpp teg set table thank you sa am na ñoo xam ne duñ ko dégga and then you sit down nga fon ne guddi itamit dina mun a nekk nit koo xam ne dina perform to your expectation tamit problem la because I think like we said relationships communication dafa important just li nan si doon wax bëccëg bi yëpp ngeen a text di waxtaan itamit di flirt it's all part of it waaye Gambien góor gi tamit ndax diisu tamit torop paus nañ wax foofu noonu ndax Gambien góor gi fiilul ne dafa diis torop xam naa ne jigéen itam dañ dee wax ne some jigéen tamit dañ diis a lot ba nga xam ne duñ bëgg a foya seen jëkkër yi duñ bëgg a waxtaana seen jëkkër yi or whatever why isn't this thing tamit nekk di ñu sonal ne yow doo bëgg a sax sa jëkkër wala nga dem si sa jabar foye ko li fi ne ko ne waaw kaay ñu def lii jigéen bi tamit di ñëw si yow pour ne xaaral ma jaagari foye ak yooyu noonu because moom itam mu ngi feel too big ndax diis bi tamit sonaluñu si suñ biir néegi sëy yi xëy na mama man dama ko oyee diis and this one I use myself as an example ok nañ jël nan si moom dafa am third world problem dem ñu ñëwaat so mom I don't know what happened. I had to leave my whole home and come to Yams to have better network about my site. Anyways, I think Neman, when it comes to being intimate with your husband, well, I'm going to illegal.
Why go have me? He's legally yours. I'm going to say this. Being intimate with a man you're married to, there's a level of confidence there. It's better. I'm sorry. It's always better with a man that you're married to compared to somebody you're not married to. In the sense that I don't know if it's a mental thing, is the legality part of it or what it is, but we have to learn to communicate. Woman, African woman, ask for what you want. If it's good, if you cannot say, damn, that's good, at least make a sound to acknowledge. One day, I think, Mama, it's also the sexual inexperience. You are a virgin until you get married. But even if you're sexually active before you get married, there are certain things that you wouldn't do. You know, like at the back of your mind, there's this thing that, you know, you're not even allowed to enjoy it. Most women don't even know what turns them on. You don't know your own body because religion, society, all prohibits you from going there. We're keeping it real, right? This is Linger Post. Man, I believe that everybody should have control of your sexuality. Marriage, as much as we want to say, you know, say nala dekal la 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 ngapati ngolo lilla. And I think that there's a reason why suñ culture you wait until you get married. Because if you have sexual experience before you get married and you marry this man and he sucks, I don't care how much money he has, there will always be issues in the marriage. As much as our culture wants to downplay sex, it plays a major role in a relationship. Although am na góor yoo xam ne bu la neexee nag guys jalang di egg si kaw chandelier yi di wàcca suñ bëggee dem si biti dañoo dem si biti nga aaye leen ko ñàkk leen ko aaye bu la neexee di leen ko jox nag 5 times a day. Some men just can't have enough. Just I can also say it's true for some women. Some women just cannot have enough. They can, you know, be on it like rabbits 24/7. And sometimes when a lot of things comes into play. Sometimes a woman, when you have a kid, your sexual desires they go down. You're tired, you have this baby, you have you know, you're nursing. I remember when I was nursing, I was just kind of like, I don't want to do this because my mange nampal, I'm constantly hanging, so I did not feel sexy at all. So there are a lot of factors that come into play, you know, in these sexual relationships. I think as a woman, you have to own your sexuality. You have to ask for what you want. He's your husband. Man digante jëkkër jabar yu sey du rusante man mënuma ko understand. Bo demee ba gis li ma odo, ma gis li nga odo, go ma ne fofu saja. We should be comfortable enough to ask each other, listen, this is what works, that doesn't work. And slow does it. Can I say this, you know, for, you know, I'm not a sex expert in no way, shape or form. Dole defo ko de. Some men, the goal is for them to get to their destination. How much I say suma Islam sorry why man ngi don dega ben warekat mun Islam dafa wax jëkkër ne sax before he gets to his destination the woman have to come first. I feel like our men are so selfish. The aim is for them to get there. They just want to get there. They just want, not all of them, but you know, I have friends who complain that, oh, this guy, mom, you know, he's all about his own sexual satisfaction. I mean, and I think women, you know, we take longer. And when ladies, please, never fake it. Don't ever stroke no man's ego. Be faking it. Be like, it's so good when it sucks. I'm not saying be aggressive like me and be like, that was horrible. But I'm saying at least tell them, okay, let's fix it. Man, you have to educate yourself. If you don't have a sexual experience before you get married, read versus watch. For me, if you're trying to educate yourself, read versus watching. Because for man, porn is too robotic. Who in their right man can have sex for 2 hours? For what? What are you going to do afterwards? For two hours? Hana doing it. You have nothing else to do. So I think, you know, so I'm asking our audience, what is the average healthy sex for a married couple? I say every night unless it's that time of the month. I'm waiting to hear what the rest of you have to say. Okay, the comment section, you know, the comment section be question bobu. But let's get back to Fatou. Fatou, nans to them.
let's get back to this. Ki nga xam ne moom suñ ko jënd góor bi moom su fekkee ne moom amul lu mu bugga daf la tongoo daf la bàyyi noonu du la jege du la laal mun naa nekk ay 1 month 2 months di dem du la laal what is the solution for the woman? Because obviously moom mu ngi génn si dem di def moo def. Exactly. And you know, can we keep it real? A woman, you know, they have the fantasy and all that. Woman, we can get ourselves there without y'all. So, I mean, I'm just saying, better than any man. Just saying. Nancy mu ngi recruit gars yi gisoo gars yi Fatou Rakaju xam nga Fatou rafet jiko mu am with Nancy dem leen rek. No, but seriously, I think if Mama they're not confident about their sexuality to even know what pleases them. That is because we are raised to think that sex is this. I'm going to be honest. My mom has never had a sexual conversation with me, ever. Everything I know are things that I learned and I understand. I was in a totally different environment. I lived on my own from when I was 17. So, you know, I had to grow up fast and hamlan mo neka suma sohla. But even though I was scared the whole time. Am I allowed to share this? I'm sure most people are like America, you know, dafaya. No, I actually didn't have sex until I was 27 years old. So I'm sure my values have a lot to play in it. And I didn't hold back because I was thinking from a religious standpoint or, you know, from what society was going to think. I think personally what held me back was I was scared. A pregnancy was like a big thing. Oh my goodness. You know, because it's ingrained in my head from when I was a little kid. So I think we should stop treating sex as it is a taboo. And we take it into our marriages and it just keeps going and going and going. I know friends who will be like, wow, you know, I'm the first time both today at mom. So what man does not want his wife to be a freak in the bedroom? What man? What sane man la wax de gor gu wer la wax de waxuma ku ñew di pretend waare kati nak ñoo ci gëna garaw. No, but am na góor yoo xam ne kii am na koo xam ne Nancy mu ne moom soo gisee muy hold back because jëkkëram su ko ne sax nañ try something new daf ko ne foo jàngee loolu oo foo xamee loolu. So the reason that she holds back is because you know bugut jëkkëram feel ne moom she's too adventurous or whatever. But this is something yoo xam ne Mama, you can have one good sexual partner who will teach you everything. Maybe it was just one partner. Just because he is inexperienced and doesn't know what he's doing doesn't mean that, you know, I should also downplay my skills. Come on now. Hello. So, Lida. It takes two to tango. It takes two to make it work. If you have a guy who's experienced and a woman who's inexperienced, teach the woman. She's your wife. Teach her what to do. This is what works. Explore each other, for crying out loud. But Manalman, every time sex is withheld for months, I totally believe that bena jigen bi nobutla wala gor bi nobutla ñaar maybe link ko def da konari. And if you cannot forgive your partner, there's no point to stay in that marriage. If your partner does anything that you don't forgive, there's no point to stay in the marriage. Man, in my head, I believe that, you know, again, like I said, I know somebody who married a guy solely because, you know, forget everything. Is he rich? No. Is he handsome? No. Is the sex good? Yeah. Check. Let's run to the mosque. I know somebody who did that. That is her prerogative. Who am I to judge? I think we should start embracing it. You are married to a man, talk len ngeen waxtaan ko lii ak lii moo ma cukum tànk lii ak lii doesn't work. If you're watching, dole does not ever work. This whole robotic, and you know what, when you're sleeping with a guy, you can tell the ones who watch sex because it's always very robotic. It's like all that is unnecessary. No, but like what son Gambia would have
elek nañ ma TikTok. Mike yow moom duma read sa comment man suma mag moom mooy loolu waaye Mariatu mu ne su fekkee ne góor gi mu ngi withhold sex normally is because he's having an affair somewhere else and he's getting it. So is it fair mu bàyyi jabaram si kiram di ko provide with what she needs physically mu dem si biti di ko jox kooku feneen and jabaram moom toog si biir kër gi di sofa te su jabaram jógoon tey def naka si du noonu àdduna si yëpp amee ko moom mooy njëkk a koo lynch te fekk nekku di def lu ko war ndax loolu tamit is fair. Why, Mama, lolu sometimes may not necessarily the case. Pull go down pull affair. No, my commenter. Pull go down affair again outside is not because of amut time ajaram si si goody. Lulu man I will condemn it. Good muna am time ajabaram day and night goody terewood am is outside. Wow, yes. Why luta in the case bi ñuy waxtaan ni jigen bi mu ne mom jëkkër bi duy ko daf ko dee bañ a jox boppam. This can go on sometimes for months. And obviously he's okay. So he's okay, he's getting satisfied somewhere else. No, not necessarily. Man, if I was I was involved in certain kind of cases, good be I'm a sickness jabaram. Tamit. Mama, let's understand tamit ne tey jii jigéeni Gambian tey bu sey at góor gis nga ni ngeen naa waxee naan góori Gambian nee amul benn jigéeni Gambian 80% of them would not divorce their husband ki nga xam ne is not good at bed mu toog doo ko wax. We have seen now the image of TikTok and Facebook now. What we have seen it on Facebook and on TikTok. Nit kuy reveal secret jikaram naan suma jikar mu dara o nekkatu góor. Now góor bu am kersa o góor boo xam ne munta bàyyi waaye munta dem profess boppam ne lii moo dal right now or munta jël the action to prove ne lii lay happen right now dafa withhold himself. Not having the right advice. Hamudne, that withhold himself is not doing any good. Now, this is where again we define a good marriage. Moy jawabu am sutro adu bah na jok utali jikaram nyan o ne andam fajiri pour solve our problem because of waaye su fekkee ne yow kooku noonu comme ni nga wax dafa am lu am solo li nga wax Pa Ous nga ne jëkkër gi mun naa feebar di ko nobal jabar ji so sexually he cannot perform waaye su fekkee ne moom itamit communicate loolu ak jabar ji tamit mënut a communicate moom pour mun a understand li ko dal ñuy go on for months and there is no intimacy waxtaanuñ ci ñu toog benn ba seen sëy bi tas wala whatever ndax loolu itamit du problème kon tamit ne xëy na nit ñi understanding xëy na jigéen bi tey mu ñoo seetaan dina laaj jëkkëram ne ko ndax yow lii moo la dal na danga feebar moo tax mënuloo lifin I think it's a good idea tam ñuy dooree foofu tamit di laaj because a lot of us just automatically assume ne nit ñi dañ ok te nit ñi tamit wéruñ léegi definitely loolu moom lu dégg nga wax daf mun na laa dab at any point definitely te mama kersa la ñu ñëpp temps yi ñu ngay mag man mama I work in a hospital maa ngi gis yenn feebar yoo xam ne these people they were healthy when they were teenagers or at their youthful age and I look at myself what exempt me from being like this person in the next 20 years so can fake nako amul kenn ku toog tey right now ngene fle next 20 years na mun na function like a human being 100% amut no Pa Ous taxawal foofu ñu ñëwaat fa because am naa léegi text message ku ma wax ne men as young as léegi si seen 30s yi sax 40s yi ñu ngi experience this problem dinañ ci delluwaat nañ jël bun ñu delluwaat si waxtaan bi bun hello waaw ñu ngi nii rek ñoo la raw naka tolof yi ñu ngi ci kawam that's good ma ne ko mama fi Gambia daal fu mu nekk nii kay dafa tuuru kenn mënu ko tiba waaye li ma wax rek mooy dama joxe like general advice nii rek pour like ñun ñëpp a ko bokka xam nga yéen a ngi yëngu si leneen keneen mu ngi yëngu si leneen waaye fu mu nekk nii li ngay gis ak li ngay dégg si yëfi Gambia dafa doy waar
ok doomi adama nag soo demee ba nga gom sa boppa xam li ngay def nga gom ko kene nga gis nit koo xam ne xam nga léegi-léegi dangaa ne ñun ñëpp am nañ right pour wax keneen tamit am nañ right pour wax waaye léegi-léegi pour dégg waxi nit loolu moo de nekk problème yi ñeneen because dangaa gis ne am na yeneen problème yoo xam ne tey ñu ngi ko yuuxu ñeneen yi di saaga di xaste si beneen boor leer na ne keneen ñeneen yi ñu ne man wax naa lii ànd naa lii te lii laa bëgg loo xam ne leer na nañ so lu may ñaatu yéen mooy daal façon wax yooyu noonu fu mu nekk nii xam naa ne dang si chronique waaye da ngeen si gën a yokk a góorgóorlu rek understand nga it noo moom léegi-léegi dang dee ses te bugg a supa jalang léegi def yëfi Bruce Lee pare si lu nekk waaye jaru ko Gambia mel noonu dangaa gis bés dina ñëw yow Mama Linguère Gambia ne dinañ jógaat tamit taacul la ba nga foog ne daal man maa aaye si kaw tax gi understand waaye bés boo xam ne ànduloo ñoom rek opinion rek yow fu mu nekk nii bokkuloo loolu dëgg la yow yaay gën a nekk ku bon yow yaay gën a nekk loo xam ne daal fu nekk man maa la wax lii balaa ñuy wax ne xam nga ñu ngi si April balaa mai rek dara dina xew yow nga àndaa ko ma bul si benn kàddu ma taxaw nag si état bi nag di tàccu loolu dëgg la fu mu nekk waa bun mama amul so léegi affaire boobu noonu ngeen a def rek ngeen yuutoon ko rek ngeen nit ko ñu balance mu nekk aaro boo xam ne dinañ tasee jàkkaarloo loolu rek mu laa may doole instead of nga see mer o keneen mu see mer definitely waaye bun tey suñ lu ñoo waxtaane tey mooy góor yi nga xam ne dañoo toog mere seen jabari tongoo leen duñ leen nangoo jox sëy ak ñoom ak jigéen yi nga xam ne ñoom itamit dañoo mere seen jëkkër yi duñ nangoo sëy ak ñoom wala sax ñuy wax sa jëkkër ne soo ma joxutee nangam si xaalis wala nga jëndal ma iPhone bi suma xarit am duma sëy ak yow tey si guddi yow lan mooy si sa xalaat waaw man suma xalaat bi léegi xam nga ñun ku wax dëgg suñu société bi soo demee ba 20-35% ñun ko dunda te dëgg la sëy dafa nekkal loo xam ne si boo ñaari side la war a nekk waaye jigéen bu ñëw comme like yow man ma sëy ak yow tey te buñ doon sëy ñun ñëpp xam nañ lu tax ñu sëy understand nga suñ nekkee si sëy boobu noonu yow jigéen gi nga bugg a am loo xam ne bugguloo ma yëg ne yow am nga ko man góor gi tamit ma bugg a am loo xam ne bugguma maa xam ne lii am naa ko understand nga ba pare comme lu nga doon wax noonu ay looyam mbee day tamit ñu ngi see def seen contribution loolu dafa nekk facteur boo xam ne foog ñaari side yi ñu mun koo sentu bu baax ba pare xam nga man mii di wax ak yow sax loolu dinaa ko expérience keneen tamit mu koo déglu dina ko expérience understand so léegi yow jigéen bu sëy ak góor bu sëy ñun sëy nu mu war a doxale ak nuñ ko fekkee loolu moo correct su correctee tamit information bi niñ ko war a distribuer mu balance si jigéen si góor loolu lañ ñaaka waaye tey li Pa Ous di wax ni su fekkee ne góor gi dafa feebar moo tax muy def yi waaye feebar bi moom mënut a satisfy jabaram so muy agressif ak moom instead of mu wax ko li xew muy agressif ak moom comme niñ gis ñeena di explain so jigéen bi du xam ne kii feebar a tax mënut a sëy ak man su mu fa ne kii moom mu ngi si biti xëj na di def yeena ba pare mu ngay ñëw si kër gi di ma mere di ma tongoo ak yooyu naka la ñoo utee solution fi mu toll nii bun because like you said bari na trop suñ biir te duñ si waxtaan loolu yëpp lu ko solve mooy waxtaan nang fa ak góorgóorlu because nekkul ne tamit góor nga sanjaafu jigéen loolu rek moo ko isi loolu rek moo ko jox xam nga fu mu nekk nii am na fu dul dox waaye foofu the most important part bi yëpp production la so góor gi tamit soo amee da façon gàllankoor boobu noonu yow da nga war a pare pour play football full match ba pare am na yeneen yoo xam ne su dalee góor jigéen du ko yëg jarul sax ngeen waxtaan na sàng waaye léegi tamit lu si gën a am solo mooy foog ngeen toog tamit waxtaan nga woon ko ne lii ak lii xam nga loolu kersa la boo xam ne ñun dañ foog ne ku ko isi rek sa jabar comme de léegi dafa nekk feebar boo xam ne yow kersa bu mag la si yow soo ko isee si sa jabar rek da nga foog ne adduna bi sa waruñ koo yëg
te loolu dafa nekk loo xam ne is very important te dafa sensitive torop si sëy waaye li si gën a am solo jigéen bi foog nga explainal ko nga won ko ne lii ak lii moo tax lii mënuma ko su ko defee even si wàllum islam sax léegi am na yeneen condition yu si nekk sëy boobu noonu ida yow góor gi yow yaay muñ sëy bi ngeen emale ko foofu noonu because am na loo xam ne jigéen su ko munta muñ sëy bi dagan na pour mu tas am na yeneen circumstances yoo xam ne because man gis naa koo xam ne dafa taka soxna si bu mu ko takkee soxna bi xam nga suñu age gap bi tamit dafa am solo torop si sëy understand kii dem tollu foo xam ne he cannot function well mënut a satisfy jigéen gi waaye def ko mu waxtaan ak moom góor mu nekk góor bu baax mu bàyyi soxna si léegi kooku taanal ku moo taanal moom mu continue di jaamu yàlla waaye kooku su bàyyoon because ñoom seen gap bi rek 45 years am fa so dafa important feebar am fa waaye feebar tamit dafa ànda age gap bi tamit def si dee contribute nga dem ba mag taka xale bu ndaw mënuloo si moom dara waaye yow faalewuloo yow comme que islam bi daganal na ko rek te at that time am bi moom fa understand nga yaa xam lu nga si dugal rek nga dem enu xale boobu noonu yow yaa ngi 45 years nga toll foo xam ne kooku du mun a nekk miro sa nekk waaye xam nga façon yooyu noonu yëpp suñ société bi moom fa war na ñoo moytu si loolu waaye su dee feebar la nag loolu waxtaan def si xaj diggante jëkkër ak jabar jarul sax famille bi o keneen ak keneen so su fekkee ne yow jigéen gi tamit mun nga seet toog yow góor gi tamit su fekkee ne tedda rek la pour am production waaye tamit xam nga am na fi nga war a jaar tamit loolu tamit dana xumbal affaire bi boo xam ne du la musa faate abadan mungo fana mooy li Nancy di wax ne du lefin bi rek moo de bégal jigéen waaye am na yeneen yëngu-yëngu boo xam ne soo yëngatoo rek mama néeg bi mooy seeg te dana xumbate dana dagan tooli du fa am du yëg ne sa lale am na so loolu noonu tamit su la dalee yow góor gi tamit ku ma déglu te dal na la fe buuloo bàyyi soxna si mu dem waaye mun ngaa def lu ndaw si beneen side bi waaye fexeel nga yokka fale dafa mel ni malaan bu mu tudd fu mu manqué rek foofu ngay yokka understand fale moom ngeen téye fo loolu affaire bi moom noonu man noonu laa ko gisee dafa ne ñuy muñ fu mu nekk nii sëy man suma boobaa sax sëy moom léegi fu mu nekk nii dafa ne ñu dee wax si diggante sëy fu mu nekk nii daal man xaw ma fan la ñoo dem ñun as a society non daw na yaram torop dafa daw yaram fu mu nekk nii dañ koo caaxaane léegi-léegi nga toog sax nga réccu lu tax ma sëy léegi-léegi nga toog nga foog ne sax ndax lii yëpp si wàllum sëy bi la because su fekkee ne doo leen communiquer jigéen gi faalewut o yow nga gis jigéen bi su la joxee kanam bu leer rek nga xam ne keroog xaalis la soxla wala sax soo ko joxee xaalis bi joxee na la leneen góor gi tamit yow su fekkee ne am nga secondary option soo demee bi nga def lu nga war a def soo ñëwee suñu la laajtee loo war a def rek fas sa kanam fekk you are satisfied on the other side si both side bi moo ñu jural lii yëpp jërëjëf bun xaaral ma jël gaay thank you okay Nance kine tamit duga si na Nance, I don't know if you want to say something. Xam nga yow third world country problem nga am nga wax bala affaire internet bi di dem Gambia nag war nañoo jóg si internet bi li doy na waar. Okay. But before you left, we are talking about I live right next to the water, and so that's hello. Fat Badji, thank you. Namoon nañ la. In Gambia's defense, I live next to the water, so it always goes in and out. But I think this is a very serious topic. It seems as if, people have experienced it. And again, breakdown of communications. Every time there's a breakdown in communications, be it friendship, be it siblings, worst, even in marriage, you must communicate with your spouse, especially when it comes to desires and wants and needs and all that. So if you rusante hidufa, then ample communicator more. Tell him what you want and what you don't want. Now the money part, where the idea of having to play tricks and games, man mota kuneka na au poker face.
Mike, one of the important mune tongo mom should be the worst, but unfortunately it's something lo xamne ñu bari dañ la wax ne suma jabar daf ma tongo wala suma jëkkër daf ma tongo is very very normal. Kine nga dugga si ñu may Kine Assalamu alaikum. Maaleykum salaam. Waa Linguère Post nuyu naa leen. ñu ngi lay fay. Di nuyu waale seen viewers yi yépp. ñu ngi lay fay bu baax. mu ngoog seen waxtaan bi topic bi daal dama bëggoon muy nekk lu sakkan loole na def Linguère Post ak feneen sax parce que topic bi am na solo te askan wi yii lañ soxla. Topic yoo xam ne nit ñi dañ see jàngee topic yoo xam ne nit ñi dañ see defaroo yii dafa war a nekk yoo xam ne warul di fi géej. maa ngi ko rafetlul bu baax te wax dëgg kenn ku nekk am na point boo joxe make na sense jàng suy benn sax dinañ si jànge Pa Ous moom macha allah moom mooy suñu ustaas bu ees bi. waaye anyway si mbiri mama si li nga wax noonu jigéen bi nga xam ne dafa jëkkëram daf ko fay pour mu sàkku ko wala su ko sàkkoo daf ko caac loolu si islamically dafa haram ba pare moreover jigéen bu def loolu guddi ba borset malayka yaa ngi la muulu Pa Ous wax na ko loolu hadis la su fekkee ne jigéen yow óor na la ne fu mu nekk nii xëj na jël nga site boo xam ne yow bala nga satisfy sa jëkkër mu bégal la wala mu defaral la lu la neex loolu yëfi give and take la dégg la jëkkër bi war naa satisfy jabaram war na koo defal lu ko neex ndik sëy moom waruloo ñëw rek yonent bi daf ñu ko aaye mu ne buñ sëy ni ganaar xaw ma ndax ñun ñëpp ñu ngi fàttaliku back in the days Africa ganaar su soxlee jigéen dafa daw eeg si kawam wàcca yonent bi sampul boobu la joxe buñ sëy ni ganaar suñu sëy ak suñuy jigéen muy góor ñi laa waxal na ngeen naxanteeg ñoom neexalanteeg ñoom ba jot ci ñoom bi maanaa yow sooy sëyee sa jabar romance ko like indi ko ci muut bi daal ba nga xam ne borom nekk na ci muut bi nga sëyee moom waaye jigéen tam bu la sa jëkkër soxlee donte sax nga nekk ci coono o tolof o lu mun a mer sax am na nooy naxante sa jëkkër ba xëj na moom desire bi nekk ci moom wala buga bi nekk ci moom mu wàññeeku dan nga xañ ko parce que xañ ko mooy ne yaa ngi takkandigaam te loolu islam bañ na ko waaye it su fekkee yaa ngi continuer di ko def yow jigéen bi bés bu sa jëkkër demee gis feneen loolu bu boobaa yow doo mun a wax dara te doo defati dara parce que yow yaa ko xañ tubéyam yaa ko takal ndigaam ndigi góor lekki góor biiram ndigaam ak colam loolu mooy number one priority bu jabar war a defal jëkkër ndigaam biiram ak colam soo dangaa gis ne jigéen booy seya góor ñetta ñi jël ko nga def ko sa number one priority naka noonu góor tam war naa dëkkoo jigéen dëkkaale kooda ni ko islam tëralee soo islam dafa jox ji góor ne ko yow yaay dëkkoo sa jabar yaa ko dëkkaale yaa ko kooda waaye at the same time jigéen tam li la yonent bi sallallahu alayhi wasallam santa mooy sa jëkkër ndigaam biiram ak colam toppatoo ko soo su fekkee ne ñun jigéen ñi dañoo jotee góor wala xëj na ni nga ko waxee mama am na iPhone dama bugg a am iPhone den jëkkër bi ne la awma xaalis wala ni nga takka ndigaam ci guddi gi loolu noonu dafa wàññi lu bari sa diggante sa jëkkër because góor boo ko aaye sa boppa bu yàggee cofeel mooy njëkk a wàññeeku te fu cofeel di wàññeeku mbugeel dafa jeexi soo jigéen ñi loolu moom dañ ko war a bàyyi xel bu baax beneen point bi nga doon wax mama mooy diggante jëkkër a jabar shyness bi la wala pride bi la wala ñaaka romantique bi dégg la Pa Ous ngay wax ne du góori Gambia ñoo ñaaka romantique waaye boo ko seetloo Africa in general dégg la góor ñi xëj na dañ am pride loolu dinaa ko nangu waaye when it comes to romantic side dañ gën a munante dañ gën a romantigante dañ gën a munante dañ gën a jongewante
tey góori Sénégal moo gën a jonge góori Gambia loolu moom amut werante góori Nigeria ñoo gën a jonge góori Sénégal amut werante soo dañ gën a munante waaye suñ jigéen ñi ñun tam nekk nañ ñoo xam ne duñ neexal ñun suñ jigéen ñi duñ neexal ñu wax ko te dee diis nañ am nañ ego góor nag soo ko buggee pour am lépp loo bugga ci moom góor danga koo yootu dangaa mel ni nooy xawma naka lañ ko waxatee sa si olof fàttina woot bi sooy bugg a jàppa pitax noo dee def noonu yoot bi or whatever góor noonu nga def pour am ko ñun suñ jigéen ñi very rare ñu wax bu neex very rare ñu jonge very rare ñu romantique bariwut ci ñun am na nag ñu ko mun waaye bariwut ci ñun te majorité bi yaa tax ñuy wax di nga gis jigéen boo xam ne géej naa texte jëkkëram su génnee géej naa kool jëkkëram di seet si lum nekka géej naa lijjanti jëkkëram géej na ko wax sweet words gis nga góor yow yaa ko ini into su fekkee ne sax dem na ñu lambaree ko sax si biti dafa am benn wax bu ma musa dégga ñu ne jigéen boo joxee sa jëkkër lim buga nga defaral ko lépp lum buga waaye jël ko naññi ko sonal ko jël ndigaam gi coonol ndigaam dégga su génnee si biti du xoolaat keneen parce que fekk coono na tas na te yow yaa ko tasal yow jabar ji waaye su fekkee amul loolu si yow dina dem si biti te su demee si biti daf ko faa am te su ko fa amee bu ñëwee da nga xam ne yow sa jëkkër is cheating on you te fekk yow yaay di founder wala yow yaay yow yaay lifin bi behind all that so ba tax na ñun suñ jigéen ñi su fekkee wàññi nañ tuuti pride rek di wax ju neex di feccal jëkkër di ko wëyal di ko oyee tur yu neex jëkkër sangala waruloo ko oyee turam jëkkër danga ko war a utal tur loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ne suñ jëkkër yi suñ sangalañ te sa jëkkër sa yaay sa papa ñetta ñi waruloo leen a oyee seen tur so dafa mel ni jëkkër sangala nañ utal créétal suñ néegi sëy yi mu spicy waaye problème bi mooy ñun tam dañ xaw a des gannaaw ci loolu góor ñi tongoo man dóor ma saaga ma def ma lu la neex waaye bul ma tongoo ay dog saani ci biir néeg boobu moom suma rab yi bugg ko te xam naa ne bari naa i morom suñ jotee waaye nag bari na jigéen ñoo xam ne dañ laa ne seen góor yi dañ leen a seen jëkkër yi dañ leen a tongoo si biir kër gi duñ wax a ñoom te mun nañ leen a tongoo ay months di dem duñ wax a ñoom duñ def ak dara ñoom te suñ paree ñoom ñi ngay génn di dem si biti yow jigéen bi yaa ngi toog soo jógoon def dara nekk si dit noonu yow la ñoo amee sa der yàqala waaw parce que deri jigéen dafa oyof liñ laa yaaxee dafa gaaw te yow soo buggee feyeku wante sa jëkkër ñu def la ku bon def la ku dut sëy def la caga taxawaalukat loolu la noo mata ñun suñ culture mooy noo matalu la góor gi def toogal si biir néeg bi nga muñ ko xanaa soo ko munutee muñ sa nga involve third party which is sa parents yi wala parents ami waaw waaye li ma wax mooy góor tongoo nit loolu si boppam góor bu am diine loolu diine daf ko daaxa te tongo boobu noonu bu continuer ba jigéen ji toog bés mu xaadi ñaan baat islam dina ko support ci loolu because islam bu boobaa duñ ko teg caw duñ ko caw daal parce que yow yaa ko abandon tongo ci ñaari julit sa ñetti fan waru ko passé loolu imaginal islam ne ñetti fan si diggante ñaari julit maa sa jëkkër kon sa jëkkër jéggi na dayo su la waree tongo 1 month wala 1 week sax jéggi na dayo so yow jabar punish ko num la neexee ndig yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ne su fekkee ne sa jabar def na la lu la naxari mu ne oo ko ngeen waxtaan mu ne su fekkee déggalu la déglul de mu ne su fekkee déggalu la mu ne nga aaye ko sa boppa which is góor bi xam nga maa ngi doon wax sànq jigéen waruta aaye jëkkëram boppam waaye bii góor bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne la su fekkee waxtaan nga sa jabar faalewu la nga edda ko woon ko waxtaana moom ba tey si biir néeg déggut mu ne téyel sa ndiga bul ko jox ayeem bi maanaa bul ama moom afiya su fekkee ne loolu ba tey woogut mu ne nga jël di door ko ñetti yoon miswaak mooy soocu waxut fiil waxut belta daf ne nga jël sa miswaak door ko ñetti yoon woon ko ne sa xol neexut ci moom
and that's it. So su fekkee ne loolu ba tey yonent bi waxu tongoyal sa jabar waxu dog ko saani xañ ko dépasse waxut yi yëpp so góor bu ko def yaa ngee def lu la neex te yaa ngee def lu la sa diine santu te su fekkee sa jabar dem na ba jël step moo eey man Kine Jeng dóor ma xas ma wax ma lu la neex waaye tongo boobu boo ma ko defee si biir néeg rek xëj na man tam dinaa jël beneen jikko boo xam ne bugguloo koo gis si man te loolu daf dee dem ba nga xam ne yéen ñaar seen diggante jëkkër ak jabar cofeer bi dina wàññeeku mbogeel bi dina wàññeeku dafa mujjee nekk hatred parce que fii la dee juddoo seytaane am na yoon dugal na seen biir néeg mu ngi taswis kele di la taswis yow di jaxas di wis pasi jabar bi di wis pasi jëkkër bi parce que yéen a ko may yoon léegi Kine yaaka aussi yëpp fanaan nan see nge del si waat moom mu ngi am internet issues waaye bëgg naa ñu waxtaan si li nga xam ne mooy gaa ngi ko wax si lefin bi ñu ngi compare ne Sénégalais góor yi ñoo gën a romantique Gambien góor yi waaye tamit Gambien Sénégalais jigéen yi ñoo gën a romantique i tamit Gambien jigéen yi ñoo leen gën a jonge ñoo leen gën a xawma la naka daal man dama dee wax ne dama dee am problème ak yooyu leen yenn saa because comparison bi ak yooyu waaye ndax su fekkee ne jonge mii mi xëj na gën a ñàkk a jom si biir néegi sëy mun a neexal mun a def yeneen yi nga xam ne xëj na borom su meroon sax dina giifal ak yooyu noonu waaye ñun su suñ boppa comme ni ma ko doon waxee xëj na diisi jigéen ñun nañ xaw a diis ba nga xam ne su ñëwee rasta ñu ne waaw ñun tamit nañ ras duñ ko faale su ko defee mu continuer loolu di continuer ba indi problème si biir néegi sëy te gis nañ ko fi comme ni kii wax moom mu ne moom su jabaram daal su ko jëndalutee dara wala joxu ko dara rek loolu moo dee indi ñoom seen problème ne moom daal du mun a jot si jabaram waa xam nga most likely loolu xëj na soo seetee ba seet ndax jabar ji Gambien gi parce que loolu tam du jikko Gambien that much Gambien moom mun nañoo jotee sa jëkkër ngeen xuloo ngeen fitna waaye pour ne every time jox ma gift pour nga jot ci man loolu moom fooguma ne bari na si suñ biir waaye soo xoolee diggante nga compare Sénégal ak Gambie lii dafa am fii ba nga xam ne fi mu nekk ak ilimaan yi dañ ci dee toog di wax xutba waa mu ngoog léegi soo xoolee li nga wax sànqa ne jigéen ñi sénégalais seen jonge wat compare to ñun dëgg la jigéen ñi sénégalais ñu ci ëppa dañ dee wax ne suñ buggee dara boobu moom guddi gi yëpp dinañ wax ju neex bëccëg bi lañ koo door wala bor bu set papa nii loo bugga xam nga wax yooyu noonu bu boobaa noonu la ñoo indoo ba guddi parce que dañ bugga dara am na ñoo xam ne dañ ne déedéet demeewut noonu loolu ñoom noonu lañ leen yaree da nga juddu fekk sa yaay di papa di dadi di wax ju neex jëkkëram which is suñ maire sénégalais yi dañ tubaabe compiyaatu suñ maire gambien yi so loolu ñooñu tey ñun ñëpp gis nañ jigéen ñi sénégalais xale suñ génération ñun yéen seen génération wala génération after ñun xale bu jigéen boo si gis sénégalais bu tiimee jëkkër bi dina ñaaw ba mel ni lu ma bañ a tudda waaye fi moo teg jëkkëram wax ju neex jim koo wax dangaa toog di laaj sa boppa waaw ku rafet kii xoolal kii nangam sangam xoolal wax ju neex ji moo wax ak kum koo wax soo sénégalais wax diggaane yàlla naka noonu seen góor ñi dañoo feccal seen jabar yi te ñun kan moo dee feccal suñ sista si danga koo konte taxaw rek ñëw ràcca gin rek saaj nekku loolu ñun suñ góor ñi dañ dee wax sax ne góori sénégalais dañ dee def yëfi ci maan di fecca di sànneeku soo dangaa gis ne mënuñoo compare suñ boppa ak ñoom muy seen jigéen ñi muy seen góor ñi ba tey ñoom ñoo ñu raw when it comes to romance jonge ak yooyu mënuñoo taxawa ñoom because ñoom amuñ si kersa seen kanami waajur yi sax dinañ wax ju neex dinañ badaañu dinañ lamser dinañ xam nga yooyu yëpp mama dafa baax si sëy xorom la ci ba bari am na point bu ma dégg sax nga ngeen koo wax si mbiri lan laati sax mu ngoog boobu sa escape na ma boobu bëggoon naa see saani tuuti waaye gis nga fàtte naa ko waaye nag xëy na pa ostam dina am lum saani si loolu si yow li nga laajte ni waaye man suma gis-gis mooy ñun tam dañ war a yokka suñ loxo tuuti when it comes to romance
ba pare ñu wàññi pride tuuti ak ego waaw jigéeni Gambia moom xaw nañoo diis tuuti si side boobu noonu booy wax ju neex sax ñu jàppane yow say xarit yi la wóor sax yow dimbale ñu suñu waxee ngay jaay nangam yooyu ñooñu rek ñoo laa discourage bu dee góor nga ñëw fekk sa jabar di tooga ngay ko raxasal bool di ko defal yéene di ko oye tur bu ne ñoom ñooy toog fa ñoo ataayee di la altu boo yëfi jigéen yi nag boo yëfi nangam yi nag so yow suñ mentalité la loolu Gambian bi la suñ góor ñi moom dañ des gannaaw when it comes to neexal jigéen to romance to wax ju neex dañ si des gannaaw fu naa des gannaaw boobuñ si des gannaaw moo tax suñ jigéen ñi tam mënuñoo fireeku bu baax parce que yëf yi give and take la mënuloo jox sa jëkkër wax ju neex di ko defal lu neex di ko lii moom it mu ne semmat ni staaco boobu noonu neexut tam definitely day na waar Pa Ous dugasil ndax tamit tongo yi si biir néeg bi ban impact la day am si sëy yi parce que comme ni nga ko waxee su fekkee ne yow sa partner du la mun a guddi danga koo ayee boppam there's a number to call I'll put it up gars yi bëgg nañoo wax because ndax loolu tamit nekkul problème Pa Ous ñi nga xam ne dañ dee wax ne definitely ñoom suñ jotee seen jabar xamuñ the line to draw si biir néeg bi tamit yëpp tongoo la ak itamit comme ni ki ne di wax ni ndax jonge bi tamit desut si sayti góor yi jigéen yi yëpp mama jërëjëf am defee thank you very much Kini fanaa itamit saa bu may programme sa contribution daf dee am solo lool maa ngi li nga wax yëpp fanaa amul ma say yokkaat xanaa di digal li nga wax rek at certain misconception you people yi am li nga wax ama ñuy comment naan li ki ne wax yëpp these are old days things and old school jamono dafa wicceeku waaye am na benn warekat daf dee wax ne jamono wicceekuwut li baax 500 years ago ba tey la yàlla baaxal li bonoon 500 years ago ba tey moo bon tey now amul dara lu fi change now ñun yàlla daf ñu bina mais ñu xel ne dem leen lu baax a ngi nii lu bon a ngi nii western life mu ngi nii your culture is here suma diine baa ngi nii yaa xam right now is your choice ñun all we do mooy ñëw tele wax li nga xam ne o diktal li nga xam ne looloo nekk di right thing o lu lañ xam te foog ne moo nekk di right thing o ñun tam la ñu jàngal at part of suñu yàlla mee xam-xam coach si li nga xam ne mooy di bëgg ku gom nag wasalaam ku dee at sa bàmmeel ku toog at sa bopp yow inside your internal self assess yourself look at yourself again nga seet ndax yow li nga def versus yow lan nga at fa nga jógee ko every single day ñu ngi tàggee ni ku dee fii right now every single day ñu ngi tàggee ni ku dee Facebook right now ñu ngi ko wax right now are we going to be next ndax ki dee ndax amul yaayam ndax ki dee amul fayda ndax yàlla mi ko rey bàyyi ndax yàlla tam dafa ñàkk a fayda is our choice now again dafa maa wax rek mooy ne góori Gambien mama lii man am a victim of this ñun in fact we try to play by society's dictates tey ji jigéen rek mooy jóg ñaawal góor ne góor jigéen la fekk góor buy bégal jabaram la du góor de jigéen mooy jóg di wax xay xoolal góor gi ni mel góor jigéen xoolal kii lu mu ragalee jabaram loolu jigéen moo ko wax very little we see góor di ko wax again man sometimes su ma toogee suma kër right now suma jabar yow toog suma boor damay feel uncomfortable su ñëwee toog di xool nii o su ñëwee waxtaan nii léegi-léegi ma ne ko hey ma poussé ko side tuuti because fekk ma bëgg focus on something su ma waxee ne añ dem cinéma I said no o suñu àndee I am 1 mile away ñoom moom mu si gannaaw xale yi loolu nag moom baaxut nag Pa Ous waaw baaxut nañ jël joor ñu continuer boobu moom baaxut nag definitely because sëy moom definitely couch bi sax moom dafa war a yaatu ba nga xam ne boo leen ci toogee da ngeen a kodul waxtaan waaye su la jegee sa yaa ngi si sa téléphone bi te loolu daf leen dee dal yéen nii nag yéen a ngi sa téléphone bi ba nga xam ne bugguloo mu gis li moo de li nga na land this story hello naa ngeen def mama yéen a ngi okay you ngi fine
Your show is like really interesting, and I just wanted to point out a few points, like a couple of points that you guys have brought up, which some of them I disagree with. Now, first things first, like marriage should be based on communication. Communication, I don't know about anybody else, but communication is fundamental. Now, before you make a decision to get married to somebody, you have to be compatible. Compatible in so many different ways, in the way that you think, the way that you act, and well, sex is a huge part of any relationship, and it should be right on top there. Now, I'm actually quite baffled that there's even a topic that you guys are having on your show today, that people are depriving each other from sex just because of what? Man, understand. It's not sinking in. I don't get it. Fii de fi mu nekk nii dem nekk na problème da nga xam ne am na ñoo xam ne seen sëy yéen see tas. No. Man, I don't get it. Like, sex should never ever be an issue in a relationship. Man, I've been in relationships before, like even marriage before. Then we have our little arguments and but during the night we will do our do. We wake up in the morning and you continue to because sex plays a huge part of our relationship. So I don't understand why you would want to deprive your partner from that. You know, and people talking about gorgi dafa febar or danga rus. There shouldn't be any rus between husband and wife. This is why, again, and I keep repeating this, communicate. You should be able to sit with your husband or your wife, talk about what each other likes, explore, try things, do things, spice up your relationship in your bedroom. That way, you know, nit can stop gor o jigen pour mu gene sibiti. But as long as you can put your hand up and basically testify that you're doing everything in your power to satisfy your partner, then you're good. Definitely. You know, this Guinea talking about Senegalese men or women being more romantic than Gambians, I completely disagree with that. They are no more. You know, right now, we're in the 21st century. Gambian women are out there, but in their Senegalese culture is all based on Western culture. Gambians are becoming more westernized. We're watching shows, we're reading books, we're purchasing toys, we're exploring our bodies, and it's important as women as well to not just basically, women and men, not just wait for the other partner to basically to explore your body and know your body first before anyone else. Because when I have my man in my bedroom, I want to be able to tell you, do this to me and do that to me, because that is what works. Yeah. In fact, your topic, we should all comfortably talk about it, because we all do it, regardless of whether we talk about it or not. We all do it, and it's a huge part of our lives. So I completely disagree. The Senegalese are more romantic than us. They're not. You know, Gambians here once upon a time, and stuff, but not anymore. We're pulling all the stops out, making sure we're satisfying each other. And to the women and men depriving their partners, that is wrong. But that's the point that you're in. Just get out of that marriage. Definitely. Because you should never, ever, ever deprive your partner of sex in any way, regardless of langen jate. And they let the halis or they let the gifts. What are you? I mean, you might as well go be a high-end escort. Yeah. That's better than getting married and asking your husband for gifts. So that's the little point that I just wanted to make. Thanks for your show. So surprised that people are having issues about this, but yeah. All the rest. Thank you, guys. Thank you. Thank you. Bye-bye. Kine Jor wax na lu am solo mu ne nit sa góor war nga ko mun a wax yow lan moo dee work pour yow, because am na ñu bari tey soo gisee ñuy withhold sex xëy na because feeluñ ne ci nekkal mu ngi leen a satisfy, waaye itamit kersawu nañ koo wax li nga xam ne moom moo leen a mooy def ba ñoom itamit ñu gis seen boppa si luy xew si biir néeg bi. So at some point tamit communication dafa important te all the time su ñuy am shows fii nii dañ dee waxee lii communication surtout si yëfi couples, because gis nañ ne you know always su communication amut rek problème daf dee am. soo feebaree waxuloo li la dal soo nekkee di am problème sa xëj na sa liggéeykaay or somewhere nga ñëw si kër gi waxuloo li xew nga ras nga nekk another kind of person, sa jabar do xam nekkul mind reader. Ngeen tëdda si kaw lal itamit yéen ñaar yëpp kenn nekkul mind reader, foog ngeen waxante pour ngeen mun a xam lan moo work pour yow. waaye bu fekkee ne yaa ngi bëgg pour nit ki guess yow li laa bégal wala li laa lifin, ndax loolu tamit du dee indi problème ba nga xam ne moo dee indi façon yi. And ñu bari ñu ngi wax ne ñoom mënuñoo understand ngay sëya nit nga ko ayee sa boppa, waaye ñun ñëpp xam nañ ne loolu mu ngi am si suñ biir society, whether we want to believe it or not. sëy yu bari ñu ngi see tas am na te lu bari nag ñu waxante rek dëgg góor yi la dee gën a dal,
because góor yi ngay gis after sëy bi sax bu jeexee la ñoo am sax di fit sax pour génn ne man bi ma sëyee suma jabar saa yu nekk daf maa aye boppam su meree aye ma boppam góor itam dañ ko dee def ñoom suñ la meree tongoo la aye la seen boppa waaye jigéen ñi ñoom the financial part of it jëndal ma iPhone wala duma la jox suma boppa jëndal ma lii wala jox ma xaalis bi dama am xew bi wala duma la jox suma boppa loolu si jigéen ñi la gën a bari and mu ngi indi tamit problème si sëy yi because góor yi tamit xëj na fi mu nekk ni inflation fu nekk liñ munatuñ ko kine su fekkee ne dañ leen a teg all of this financial pressure ndax itamit sëy yi dina dem. waaw mama xam nga sax nga wax nga ci mbiri am na foofu laal nga ne soo feebaree sax foog nga wax fi laa miiti wala li la dal dafa naka noonu biir néegi sëy cabinet biir bedroom yow foog nga wax sa jëkkër ci biir waxtaan nag doo ñëw rek ne ko hey wala nangam fii nga ma jaar wala nii loo gis rek waxtaan la communication bi ngeen a wax yéen ñëpp ba tey moom lañ nekka am na si biir waxtaan jigéen am na foo xam ne su fekkee ne góor bu romantique laa wax de wallahi nii dut nga wax ko ne fii moo ma daaneel wala fii nga ma jotee góor bu romantique parce que dafa lambatu te ku lambatu dina daj lambatu be daj foo xam ne si biir lambatu be foyee bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne foyee leen seen jabar it's not like ne foyee leen nii rek waaye foyee leen seen jabar pour yow góor bi nga mun a xam sa weekend point yi jabar nga mun faa jaar pour di ko bégal ba nga xam ne yow di nga am loo bugg ci yow si moom soo naka noonu jigéen bi tam di same thing foog rek yow naan xam nga ne am na góor yoo xam ne xamuñ sax jigéen buy daanu naka lañ ko mun a xamee ñoom wala xamuñ ko parce que loolu laa wax ne góor bu romantique war naa xam na fan laa jaar jabaram ba mun a xam weekend point am su boobaa yow foo jaar sa jabar ba indi ko ci mood bi foo jaar sa jabar ba tax muy laaj buga laa wona fooy jaar sa jabar ba nga xam ne bés bu moo daanu wala su fekkee yéen ci kawam buy daanu nga xam ne kii de aaga na fu mu war a aaga ba pare kii wax na ko sànq nan si jigéen góor waruta njëkk a daanu jigéen loolu islam sax si biir when it comes to waxtaani néegi sëy aida na ko góor ñi dangaa war a make sure ne nga satisfy sa jabar ci lan fo bi moo war a jiitu ndik bu fo bi jiitoo jigéen ji pour mu daanu du na ko yomba yaa ngi dégg soo dangaa gis ne ñun suñ góor yi nga xam ne ñoom duñ dee lambaatu area boobu because dañ def sexe tabou suñ papa yi duñ dee toog waxtaana seen doom yi sax suñ waree taka jabar suma doom yaa ngi taka jabar de jigéen de nii nga ko jaar ko nii ci biir kaf loolu du amut ñun tam jigéen ñi mun nañoo teg si basang ep ñu eddañu boo demee na nga muñ na nga fonk sa jëkkër su la teree bàyyi nangam sangam waaye sa yaay bi la jur du la wax lan moo nekk biir bedroom ak how to make your husband happy loolu amut su amee tam waxtaanoon nañ ko fi ne am na ñu bari dañoo dem ba dem si seen biir néegi sëy yi li ñoo gis rek si sex mooy li ñoo gis si movies yi and stuff which is so unrealistic ba nga xam ne yow soo demee with that expectation doo lëfin suñ góor yi tamit ñu bari dangaa laajte sax ne fan la ji spoti jigéen nekka ngeen baalal ma si wax bi xamuñ ko waaw waxuma dara sa de waaye su fekkee ne yow tey yaa ngi dem sëy te fekka nanti waxoon na ko si commencement bi am na looy defar sa jëkkër ñu ne cagala jëkkër bi si boppam moo laa ne ay yow tamit foo xamee lii yëpp like loolu mooy suñ mentalité góor ñi am na noo leen a defaree yow jigéen bi boroom dafa am xel ñaar su fekkee ne nag danga nekk ndaw xale bu ndaw ñu jéebal la sa jëkkër yow xamuloo góor xamuloo fooy jaar 1 month 2 months 3 months ngay seetaan movies wala seetaan loo xam ne moo laa won step si nga jël boo demee ba def ko sa jëkkër am xel ñaar ndax yow si diggante bi nekkuloo di gisee keneen so lii moo tax jigéen ñi tam foofu dañoo back out parce que li tax mooy am na noo ko defee looy def sa jëkkër guddi mu ne kii de bi ma ko takkee xamutoon lii waaye tey mu ngi koo def mu door di am xel ñaar ci yow it nga back out bañ loolu so moo tax nag lambaatu bi moom lañ du def ak ku nekk sa warugal defuloo ko suñ góor ñi am na foo xam ne ñoom liñ xam mooy yonent bi daf ñu ko aaye islam daf ko aaye bu leen ñëw rek eeg si seen kaw jabar yi ni ganaar
try leen ngeen seet lan mooy neex seen jabar ak fan ngeen a yóbboo seen jabar ñu xaay waaye su fekkee ne ñun suñ góor ñi ku ñëw rek dangaa ñëw lambaatu faanoo dada borom dada faanoo bi nga eeg wàcca yow xamuloo yow àgga nga foo jëm pare nga si loolu dafa tax néegi sëy du neex parce que li tax mooy néegi sëy bi intimacy bi xorom la ci ndig li tax mooy boo gisee yàlla boole ñun ñoo góor ñi mun a ñooy mottali wante te ñun góor mun nañoo aaye suñ boppa du la yëngal sax bu la góor aaye boppam yow jigéen bi dangaa waaxu dem tëddi waaye yow jigéen nga aaye góor boppam guddi googu noonu xamal ne góor gi dina soona parce que li ndigaam di yëg moom moo yàlla rek a ko xam soo betaan na saaj boobu moom na jigéen ñi góorgóorlu rek wàññi aaye bi ak caaj bi parce que yëpp baakaar la Pa Ous wax na ko bul ci xalaata dee góor bu aaye la boppam punishment la ñaar la mama góor aaye la boppam loolu daf laa punish waxuñ nag bor bu set ñande waxuñ ko waxuñ tam saa yoo meree sa jabar aaye ko sa boppa danga ko war a teg fu óor diine islam dafa déggu te dafa óor fu óor nga koo teg def na loo xam ne dafa jéggi dayo nga soog koo aaye sa boppa te balaa loolu da ngeen a waxtaan su déggutee nga aaye ko sa boppa bu déggutee nga jël miswaak dóor ko miswaak mooy soccu soo ba tax na loolu lu déggu moo la ko war a def loo waaye nekku ni suñ góor ñi romba xeelu sax nga ne sa jabar yow xaara ba guddi nangam te góor ñi tam war nañoo xam ne li ñoo seetaan si movie si du reality nan si wax na ko yóbbuwut kenn fende wax dëgg ne waaw ñooñu benn dañoo péngu dañoo naan garab movie si yi nga faa gis nii yëpp dañoo péngu dañoo naan garab ay 1 hour ay 30 minutes 45 minutes 2 hours loolu yëpp péngu la ak naan garab ñun nag benn 5-10 minutes boo ko joxee sa jëkkër fekk mu dem naan per yooyu am Sénégal léegi su boobaa mu ne la ba tey lifinuma yow jigéen ji nga pare di ŋarale di dox di ŋarale am na lu ko gën na góor ñi xam loolu sóoraale ko ñoom it bàyyi leen pil yi ñu ne dugal nañ jël bun de bun go ahead mama waxal ci ne daal laal na ma fi waaye jërëjëf li ata waxtaan ne parce que dëgg nag man dama nekk nit koo xam ne cofeel moom am naa ko sum loolu ragaluma ko fenn si àdduna waaye dama dee tongo soo jànganaa tey tongo moom baaxul waaye suma tongo bi tamit daf dee am limite waaye ñu dee wax ne tamit comme ki ne wax na almost 3/4 li ma war a wax mooy ne gis nga góor nga am sa soxna sa biir nekk ngeen dëkka fa te nga soxla ko am na comme yonent bi nu mu ko waxee comme moom yonent bi dafa romantique boo xam ne ay jabaram fu mu dee naanee sax moom fu buggee naan poti ndox bi foofu la ko dee teg waaye suñ borom diine yu nekk si société bi waare bi duñ ko dee égal foofu ñoom ñetteel bi daal ba ñaareel bi ak muñ bi lañ taxaw loolu moo tax mënuñ si jàngal lu bari waaye comme ñu dee wax sénégalais man moom man laa wax de ak si suma baameel man jigéen soo ñëwul ñetti yoon man duma la jege te loolu noonu danga see góorgóorlu yow góor comme lu moo wax ni ay 40 minutes 45 minutes yomba na si góor pour nga ma it's all about mindset gis nga góor nga nekk ak sa jigéen yang ko jox li nga ko war a joxe pour moom mu enjoy boppam yow nga xelaat ne comme like xëy na bu nga nekkee xale am nga xarit boo xam ne sa xarit benn bakkan la mu dee because góor sooy ñëw feeling bi am na fu mu dee trigger def te sori balaa mu àgga si sa boppa bi dangaa stop nga discipline sa mind bi nga continuer si li nga def léegi yow dangaa nekk si position boo xam ne suñ bosee sa boppa bi sax dangaa foog ne tey moom dinañ ko toj waaye mu ñal nga bégal ko rek mu ne waaye suñ jigéen ñi tamit soo nekkee di def loolu noonu comme like imaginal man ma war a entertain suma jabar ma taka beecoo taxaw si kanama understand guddi boobu noonu yëpp dina dee ree dafa ree ba toog si suuf te loolu dafa am solo
waaw dafa am solo waaye léegi ñun suñ société bi tamit soo dee def loolu ñeneen yi di wax ne di moom dafa ragal jabaram moom tamit nag mu enu loolu noonu teg ko si boppam ba mu àgga foo xam ne sax suy jéena sax du la tàggoo because doo ko door man moom su dee waxuma la keneen de man jabar bu ma musa am si suma laay du ma musa door suma jabar yàlla moom loolu ñaan naa ko ñaan yàlla moo ko yàlla musal because nit ku nga nopp da nga ko futeekul ku du docteur kooku nga war a dëkk moom doorante loolu xejut fa ngeen tàggoo sax dem jaamam kale demee na le moo gën sa xee because loolu islam def ko tere nga jëli ko nag ba pare nga bugga koo bàyyi nga bugga mu ànd ak mandarga boo xam ne ku ko gis sax du ko jege xam nga loolu moom musibal waaye kuy wax ne góori sénégalais yi ñooñu gën a romantique gars yi tooñ nañ ñu loolu moom dafa mel ni daf dee toj suma xol bi parce que man xam naa nu ma dee dundee keneen ak keneen xam naa nu mu dee dundalee jabara soo léegi yéen ak si minorité bi de waaw non waaye fu mu nekk nii am nga dinañ grow up waaye li may wax fii ne mooy soo jigéen bi tamit dina dem ba àgga foo xam ne dina téye ne waaw dëgg la kii ragal na ma moom tamit muy door di def loo xam ne waru koo def ay jéena du la tàggoo di def lu ko ne su ñëwee soo waxee ba pare soo buggee wax nit ñi dee ñëw si wa man léegi I learn a lot pour nga war a yóbbu sa néegi sëy pour nit ñëw wax si because am na ñoo xam ne suñ ñëwee pour wax si ñoom ñu leen feeboo lañ dee wax te yow mun ngaa nekk sa nekk sa jabar du mu sa jéena tàggoowut la waaye man ma ñëw ma ne la mama man suma jabar duma dee tàggoo ma pare ak yow suma jabar nga naan ko ne sa jëkkër kool na ma tey mu ne ma doo ko dee tàggoo waaye man moom faalewu ma ko am nga wax yooyu noonu dafa jur seytaan néegi sëy daal definitely yéen boo leen toogee te mënu leen a communiquer mënu leen koo lijjante fooguma ne third party mun naa ñëw advice leen waaye su third party boobu demee yéen ba léegi su fekkee ne nanguwu leen a wax nanguwu leen koo lijjante tamit du solve de du solve man loolu laa gis te da ngaa gis ne yow da ngaa nekk di deflante loolu sa jabar ba sa alal bi nga liggéey sax nga coono si yow sa boppa because ñemewuloo koo dugal feneen xamuloo fan nga koo dugalee xamuloo ndax jigéen gi lan la soxla si yow da ngaa confuse boo xam ne soo teree sax doo dee nelaw waaye comme yonent islam di fa teral yëpp suñ ko doxalee noonu kenn du coono kenn du sona waaye fu mu nekk nii dañ ko dee léegi ñu olbati ko nag lu nekk gannaaw ñu feetoo loolu si kanam waaye góor bu sey ak jigéen na nga xam ne doo ñëw rek nga téye tànka bi nga def ko comme soo gisee jalgali am ñu bari dañ foog ne du su loolu noise bi moo dee yóbbu sa xel mu dem si feneen ba nga am nga génération bu dafa yaaga jalgali waaw waaye wax na dëgg nag yow xale yi bin ñu ñoo sol nii du yëngatu du def dara hay it's not effective loolu pour show rek la waaye bu demee nag da nga bëgg a naka bu yëngatu bi boobu foog nga jël yu di jay wax na dëgg nag man comme suma maas yi mun nañ jógee si liggéey bi ñu ñëw ak stress nga nekk di seetaan news bi tamit mu laa depress lo moo tax man dama deewal suma gaay news after li def laa depress lo so yow daal bëgg nga muy rombaay yu mag yi daal muy këc so léegi su ne wasal rek nga xam ne lii si ndiga bi la nekkate foofu noonu am na lu fa ne rek du kuloo bi dafa du am sax waaye ay din yu sew yi nii nañ ko bàyyi di ko jënda amul njëriñ ñu fekkee nañ ko màggal noise bi ganaar sax su gisul doomam noise bi moo tax doomam bi xam fu mu nekk kay wax nga dëgg léegi sa alaaji ñëw meree la tooga bi moo parewul mu meree la toog rek jël remote bi ma ne la bun yal na boo sol mol fo ba romba bu mag bi muy kaj ngay dem ak a ñëw waaw mu ngoog suy noo da ñetti yoon rek waa ji da ngaa gis ne remote bi dana ko ci mën a am nga war naa la next time na añ bi di teel a pare waay yow am nga nekkul ne jaljali bi moo ko wax loolu du yow tànka bi nga romba ko ñaari dañuy waaye xam nga soo ñëwee man ma mer ñëw di seetaan télé nga ñëw mu naan ma le ma demoon andi pour war a jënda déggee mu lifi bala ko lay yaa ko defi tawtale kam ne si foo waatoo si da uloo bi am na waaye romba ma rek waaw romba ma rek loolu nekk ci romba ñëwaat wasar romba ñetteel bi rek ma naan la ne next time nga mee soo añ bi fay xam naa ne noise bi am na fu jege
understand waaye nga takka jaljal bi boo xam ne sa biir bi duy noo fi kenn yëgut ne sax yow daal lii yaa ngi dunda loolu tamit amul la jigéen ñi xam loolu noonu bàyyi leen bin waaw su fekkee soo gisee ñu fekkee oli soosé lu ñu woowee kala kumba soo gisee ñu fekkee ko am na lu ko war noise bi dafa am solo waaw ganaar bu gisul doomam mu ne kok rek doom bi xam ne yaay jàngi fale affaire bi tamit noonu la waaye yan nañu yàlla musal seytaane amiin allah amiin dama dee dunda si seytaane gi de waaye dama ñaanuma ko yàlla yàlla ko yàlla dimbal ak mer bi góor bi su ñëwee ak meram bi yow jigéen te nag bul ànd ak moom néew tamit na nga ñeeg soo néeg bi mu yëngu waaw na néeg bi di yëngu rek dina umba su umbee rek lu umba bu dagal rek la mooy doon man ànd naa cee yow bun waaw nañ ko ci yoonu ki ne nag wax ko jërëjëf because to be honest with you man suma tongoo duy sori de waaye dinaa dee tongo waaw bàyyi leen tongooy na si biir néeg moom du ko tongoo waaw waxtaan bi dafa isi sa xol bi xam nga léegi doomi aadama mutuñ understand waaye gis nga waxtaan bi lu mu jur ci man ki ne wax na ba waa rek ma xam ne waaw waaye gis nga man suma tongoo dafa metti because man dama bugga lekka te bugga naa lu ne suma tongoo rek léegi suñu cofee buleer suñu jënee rek ma ron ci biir suñu ñëwee ku laal lii rek ma ne ko ika ñun ngaaw la ni def fonte la yaam waaye waaw paaw aussi ne tamit nañ jegegante daal daf la dee dépression ma bàyyi ñeneen yi ñëw yal nañu yàlla may jàmm daal si yu nekk si tolof yi rek yal nañu yàlla may ñu doxal ko si jàmm jéena si amiin waaw waaye foog ñu jàppalante nag balaa sax yi li ñu lekk nañ dunda mama nañ dunda dundal loo fekkee am na solo waaw sax yaa ngi fa di ñu xaar te loolu dina ñëw maalo bu di jabe rek yëpp diwlin bu bari bi yëpp diabetes yaa ngi ñoo toppa kenn xamul kañ la moo ñëw soo nañ yaakaar nit ñi xale yi xam lu si nekk waaw man loolu moo tax demoon na jamono sax suma taaw bi suma ubbee bunta bi rek mu bugg a dugg suma diggante jabar man ne ko yow meew bi la yàlla may si jeex na léegi bàyyi ma ànd ak suma jabar am na solo waaw soo yal nañu yàlla may kàttan gi daal ñu dundale ko noonu you know amiin jërëjëf bun yal na yàlla musal yéen si loolu jërëjëf waay programme bu am solo am boobu thank you so much thank you bun Paus man de bun jàmbaar la bun ne jàng na dara dina bàyyi tongo yi waaye nag Paus bun ne nañ jël kesen yu mag yi te bàyyi bin yu ndaw yi du yëngatu doo gi dégg benn noise amul benn lifin sans yow loo ci am di wax ndeysaan di ngeen tax ëllëg rek gars yi kot suñu vidéo yi di ñu mën a ñun suñu waxee mel nii te yàlla xam ne na man yi xaw ma ci dara waaye man de xam naa mama saay ma mee Gambia man saay ma tukkee damay dem ma Serekunda ay nga gis nga balaa ñu oyo fii nii at bin Krista yi nii man I do buy them for my wife waaye jali sa mama guma léegi ñu ngi ko jaay de o su amee tamit bariwut right now because léegi xëy na is xëy na out of date waaye man I think ne man personally moo dama mel okay man was something about the Gambian man ne ñun the way we are brought up it dafa yaaxal lu bari si ñun si suñ love life xëy na man su ma nekkee kër xëy na for example like man ko doon wax right now léegi dama lay toog may waxtaan suma bopp ne lii is wrong de I need to spice up the home I need to do more and do these things dama lay toog di ko def I feel guilty about myself waaye dama day gis ne tamit ne lii is not only me alone is the way ñun yaroo man suma yaay su taxawoon tey jii sax suma jabar taxaw sax damay bëgg a move tuuti rus boobu ak kersa boobu noonu suma affaire wife suma kër sax ak du ko nanga waxtaan suma jabar du ko nanga waxtaan suma yaay affaire suma kër ak suma pa because ba tey maa ngi am dat kersa ak rus xam nga waaye it's wrong I'm a man and a human being but lii is the typical Gambian man ñun dañ foog na sa góor yaa rek mooy be strict and mooy naka gaynde kër xam nga ganaar biti that's what we think ne ñun lii is what we lii is what we
what we need to work on as the Gambian man ourselves. Now, it's not to say we are romantic. It's not to say we would not want to look after our wives. Why? Then grew up in this society being a hamne. Then fuck ne go your mom. Don't look like a lion. Why? Notwithstanding even the lion even the lions will sometimes have fun with the cops. Now, ñun jàngale bi did not extend to that level despite all these things, you have to have a limit and be very kind to your wife, be very kind to your family. Now, the best among us are the ones who's very kind. Now, man, I will buy anything. Man, even if I go to Morocco, I buy a lot of things to make sure that my wife looks very nice. Now, that's very and xam nga loolu pa us doguma la waaye loolu dafa important te xam naa ki ne dina si agree ak man góor yu bari comme like you were saying before nga dugga Ann Summers Victoria's Secret yeneen place yi jënda dem Serekunda si marché bi dem si lawbe ne leen léegi ban moo fi xew ñu woon la nga jëndal sa jabar it's also part of spicing up your home and there's nothing wrong with it why ñun because we have been socialized into not talking about these things not you're not a man if you go and do these things because sa jabar moo la war a ñëw bégal yow waruloo seet dara loo xam ne yow tamit sa mën nga koo indi it's a problem and we have a society boo xam ne this is the social issues show so we keep it real here just to remind everybody but we danga am a society boo xam ne ñun duñuy talk about duñuy waxtaan about yini so we keep repeating the same old mistakes that mu ngi tas sëy yi di gën a tas sëy yi di gën a tas sëy bi and most of it waxtaan nañ ko fii nii most of it centers around communication fu communication amut fu ñaari yëpp pare wuñ pour put the effort because yaa ngi xalaat soo defee something pour sa jabar ñu ne yow da nga ragal sa jabar wala ni nga ko waxee góor jigéen nga parce que sa jabar moo la ili fekk kenn xamut ñaareel danga dee dégg sa olof yi di wax ne kër goo gis góor goo gis mu kontaan rek dañ ko ne dafa ragal jabaram because na mu ngi def la neex jabaram te jigéen bu happy tamit na moom tamit daf laa bigal I think that that's just it just correlates there's nothing that doesn't correlate with that koo happy loo koo bigal su la bigalut nag in return nag kooku nag moom du nit definitely nag kooku dañ war a wax ay waxam waaye bu fekkee ne kooku am na ngor xam na li ko olifin ku la góor gu laa bigal yow itamit danga koo bigal dangaa pare pour defar ko everything moom itamit pour mu happy and that's how it should be loolu mooy di discussion am naa friend boo xam ne man ay for fact ne asuma diggante ati yàlla alxuraan ne this boy will go out every time and buy and spend léegi-léegi dama dee àndaa moom mu ne boy tey du ma jina ma ko lu tax te danga lan jina mu ne boy pa I keep spending I keep doing but du ma dee am nothing in return sometimes suma jabar do you consider ne benn bés I have spent a lot and I'm going out spending te lu nekk la moo def ma ne ko boy waaye day def rek and this boy he likes spending he likes to look after his wife but 8 out of 10 the wife would never give it back so dafay dama bëgg dina rek mu stop mu change maanaam benn dee bi ñu amee problème marché du ko ma ne ko boy bàyyil they do these things it's not working for you well the next minute su waxee waaw next minute mu dama jina fàtte ne hay waxoon naa ne du ma jina waaye fekk xam naa ne this guy nekk the love for the family and the home and the wife moo tax muy keep doing so it's not only there is a debate ne why do we always think ne is the woman to spice up the home but because of loolu it unfortunately it has to be there are many questions of why does the other party have to do this alone why does a man have to be the breadwinner of the house when you married to a working and highly educated wife. So there are many whys, but these whys should not deter us from doing our responsibility of fulfilling what is due from us. Now, of course, jigen mo was spice up because jigen la yala terale lo nun jigen la yala made the power over the man. Góor bu jigen bu ñaan góoram mu ne maa bañ yow la neex man mo tax ne tok fi di wax naan góor dafa bon duy toppatoo jabaram o duy toppatoo mbokk ak famille am man dama dee wanda jigéen boobu noonu her skills at ndax ni moo approché jikaram di ko ñaan des na because of am na ñoo xam ne duñ maye nag am na ñoo xam ne lool pa us am na ñoo xam ne ñoom
ñooy président Stingy Men's Association. Mama, you know. Mama, your wife. Nga talking about it. Yow Tima nga ne kan moo romantique Marcel nga xam ne nekku fi dara lu di xuloo ya man suba ba ngoon. Marcel moom génne ko ci jegewul sa romantique. Mama, ñun ñëpp dañ dee mer not tongo as such. Waaye man lu ma tongo suma soxla naa ko wax. Yes. Doy na waar. Waaye ñu ngi am Taiga si line bi pa suñ paree ñu jël ki ne tamit. Taiga moom ma doon waxtaanal issue bi démba moom itamit ñu bari waxtaanal na ñoom moom si li nga xam ne moo dee xew surtout boys yi parce que xëj na boys yi moom lañ gën a am confidence pour waxtaanal Taiga ñu kontong so go ahead and talk, we're listening be la may tànne. So seen programme yi tey lan la di xeet di lifin bi nekk si tey daal da ngeen laal du bari waaye bu ma doon yurundu nag dama dugal di yurundu ma dégg benn jigéen ok ma ne nuy naa booy boobu ak jigéen bi bu nekk si line waaw ki ne ak Pa Ous ok nuy naa leen ak yow sa boppa dama dégg benn jigéen ma dugal muy wax ne about comme jigéen yi comme it's like communication and something like that xam nga waaye man kooku I agree with her I mean xam nga partner yi ñu bari dee am problème man dima foog ne they are lack of xam nga wante jigéen soo duggee si affaire am ngeen ci sax soo duggee yaa ma dégg waaw ñu ngi laa dégg bu baax waaw soo duggee si affaire am wante like conversation loyalty honesty waaye loolu yëpp xam nga communication moo koy isi man dama fa ne sa jigéen soo toogaa moom xam nga jigéen like a guy which you know that he's in control if I mean like in control yëpp ne comme a kind of dictatorship non dafa bëgg a safe xam ne waaye man ki ma nekkal kay moom su ma waxaa moom sax ma dee xool si bor ak a njibe ñaale ko no musoo wo nit le ani fanan nga muy fanan dol ka foko okay Sénégal yi musoo le romance ta Gambia musoo di nga believe ko am yu mu bay sa both ways lom de yen to la kër jëlé nga mbilo Sénégal la nga musuma dem Sénégal ak waaye dama dégga yene xam nga ñoon seen life sometimes de mun nga invite sa boy sa atanga romba pere singa dem sin le ci bi nga tok fofu or something like that waaye Gambia bobu is not normal man li ma gis is not normal xam nga so ñun suñu góor yi nekku ne we are roman we are there romance nañ ñun fa jigéen tamit man li may wax sama góor yi nag man 14 la naa jox laaj li ma mi soo leen nekkaa jigéen ñi nekku ne yeneen góor yi sax dama lay wax yeneen cepe ñu ne seen jabat góor yi sax su ñu si néeg bi rek suñ buggee start seen jëfi saay boobu mu ne ma ne ko lampo fa waaye fee lampa bi fan na leer de gaay na leer xam nga lii soo fayee lampa bi sax affaire bi néeg bi su daakee yow nga bugg a start di yor ko di lambaatu si nga ko sax di ko ngorooti da ngaa ngorooti yaram bi yëpp you don't need that put the light on waaye kii after nga start make sure that after nga lambaatu xam nga soo ko laajee sax yeneen jigéen ñi I just want to turn you on which part pour ma toll la woon dafa noppi yow you don't need that yow lambaatu rek waaye gars yi nag waaye jigéen ñi seen baat yi fii seen baat ak seen faar ak seen lupay nag ci gannaaw foofu noonu ak seen gémmiñ waaw ak seen gémmiñ bi ma ne la jox tis boobu nag foofu laa ko bàyyi ma ne la jox tis boobu nag that's it foofu laa ko bàyyi so léegi you like this waaye mama loolu la di xam nga sooy lambaatu nag ma wax nga xaaral ma bantuwaat xaaral ma repeat ko góor yi nag jigéen soo leen lamba xam nga jigéen dafa bëgg loolu pour nga lambaatu nag waaye seen baat yi fii gafa ñaar yi kaw seen baat si saay foofu nga def sa gémmiñ bi nekk di ko sok nag di ko liggéey foofu noonu ak seen faar yi ak seen pooj yi si gannaaw foofu noonu si diggante seen pooj yi waaw waaye booy si nag ak seen soo leen sok nag seen gémmiñ bi nag si saay yi tamit di maata foofu tuuti rek xam nga rek te foofu xam nga rek boobu loolu jërëjëf ba tey nga jërëjëf ma mel ne loolu ma ala baraka waay thank you kii Taiga la kii bro sa nickname bi fits who you are Taiga waaw man moom ñun
ki duga sil man fi mu nekk munatuma dama sona waaye bëgg naa ñu jéem a mama yow kay moom macha allah sa gaay moom waaye nañ de waaye nii la sa first caller bi naka la tuddaat sax waa bun nuyu nañ la bun mu ngi wax waxi fer like fer mama jigéen yi du ñëpp a bugg a fer te du ñëpp ñoo choisir fer te góor ñi c'est la même chose du ñëpp a choisir fer tey am na góor yoo xam ne bala ñoo kontaan nga jënd nayti tubaab yi sol ko ba taxaw tiim leen luñ am may la ko am na góor yoo xam ne bala ñoo kontaan gis nga jaagar-jaagari tegoo sa oddu sa sër teg si sa fer dem ñëw demaat ñëw foofu ñoom it luñ am jox la ko soo yow mi tey yow jigéen bi yow yaa war a xam lan la sa góor buga sa boppi janax daal waaw ni liñ wax rek yépp communication moo ko umba am na communication boo xam ne verbal communication la waaye am na communication du caagen ne ñëw rek mama loo buga lool déedéet am na yoo xam ne ci biir waxtaan nga koo foree moo tax sooy waxtaan ak sa jëkkër wala ak sa jabar jàngat la because waxtaan yi yëpp war ngaa xam saka soo leen sayee ees war ngaa xam kii lan la buga lan moo ko daaneel lan moo ko bégal lan moo ko merloo even mer bi sax sa jabar mer sax because jigéen tam am na nu moo meree num laa meree yow góor su waree am ak yow intimacy ngeen jégal ma ci kaddu bi ni mu ndax war naa koo wax sax let me just move on waaye am na jigéen tam nu moo meree ci ni moo meree jëkkëram du mun a àgga fu mu war a àgga bi maanaa doo pare 100% doo 100% pare bugguma dem si woot bi direct waaye doo pare 100% so dangaa gis ne yëpp communication moo ko ëmba su fekkee ne góor bi yow óor na la ne kii sol fer moo ko neex xëj na Pa Ous looloo ko neex Pa Ous man li ma neex si moom nag dafa honest te daf dee nangu de truth duy bañ de waaw duy bañ moom wax dëgg maa ngi koo déglu lépp loo xam ne wax nañ ko ci góor ñi mu nekk digga donte góor la sax waaye dafa nangu so loolu mooy àdduna nañ nangu rek ñu disagree to agree góor ak jigéen gis nga Pa Ous jikkoom bi bu fekkee suñ góor ñi ñëpp nii lañ mel suñ néegi sëy yi problème du fa bari parce que moom dina xam bugaam xam lan moo responsabilité am fu moo nangoo ak fu moo bañee so yaa ngi maa dégg Pa Ous bu demee Gambie buy ñibbisi dafa make sure ne mu indil jabaram yóbbal te yóbbal bi dafa nekk fer wala malaan wala li parce que loolu la choisir loolu la buga waaye kii nang fa koo xam ne su jabaram oodoo malaan bu gën a rafet sax si malaani law bay bugu ko moom li ko daaneel mooy na gis jabaram sol mbuba nayti yu sexy yi nayti yi nga xam ne ñu ngi ko jaay si bitik yi fii online ak fu ne loolu la ku nekk yaa xam nooy tojee sa boppi janax so waaye tamit kii ne comme liñ dee wax always jigéen bi tamit du mind reader su fekkee ne gis nga ne yow yëpp indi yow neexu la nga ànda nga dem jëndal ko benn ñaar loolu sa clue la pour moom dina xam ne waaw kii day moom su ma jëndal moom yàlla la day jëndal soo xëy na moom loolu la préfère su ko defee moom tam mu def loolu waaye su fekkee ne danga noppi rek nga resent ko si lim sol parce que attragu la waaye waxuloo ko si dara tamit ndax loolu tamit du problème kay loolu moom dégg la maman waaye tam réaction bi yow jigéen bi war nga koo xool bu ma solee tey man nayti ma ñëw taxaw suma kanami jëkkër ma gis num réacté sa nayti bi nangam compliment ci kontaan ci rifinagum ma kofagum ma saaneegum ma fen like yooyu daf laa won ne kii réaction am daf laa won ne kii de like na li ma sol waaye su fekkee ñëw nga solu taxaw nga gis ne xëy na réaction am melut yow ni nga ko expecté yow si sa boppa dégg la li nga wax moom d'accord naa si waaye yëf yi dangaa làmbaatu ñaari boor yi yëpp yow si sa boppa mun ngaa ne kii defoon naa lii du choice am xaaral ma try beneen wi nga try seetaat boobu réaction am su fekkee réaction bi change na rek nga xam ne kii bii la buga waaw am na jigéen yoo xam ne nag mama ñetti nayti lañ am ñaari fer te loolu moom moo waruta am jigéen danga war a méccoo ni nga demee supermarket di jënda lekka monthly like monthly shopping at least suy benn nayti wala benn draw sa bodaay sax nga jënd ko ci moom benn
yow bul seet ne am nga armoire ba mu fees ak nayti déedéet na nga make sure ne tey nga folee fii ëllëg nga folee faa ba pare intimacy nekkut ne everyday la islam waxut loolu góor bu ko jël def ko ne oh kii suma jabar la saa yu ma ko soodee dama ko war a am everyday loolu islam waxu ko ma ne leen nañ leen jànga islam buñ jàngee islam rek xuloo du am islam daf ne si diggante jëkkër ak jabar intimacy mun na see am 2 ba 3 yoon ci week loolu la adab jàngale 2 ba 3 yoon soo calculété 2 ba 3 yoon boobu it might bi 2 yoon su fekkee ne xëy na 2 boobu doyut la nga def ko 3 yoon waaye léegi calculétal si week bi 2 ba 3 yoon at least 3 days interval dina ci nekk waaye su fekkee ne yow foog nga ne guddi bu nekk da nga war a ñëw war sa jabar loolu jabar bi dafa sonna te bu yàggee dafa gaaw a ràcc moto boo ko misuse dafa gaaw a di sonna te dafa gaaw a ràcc naka noonu doomi aadama boo buggee risaaf sa jabar pour mu nekk koo xam ne saa yoo demee ci moom kontaan bul ko misuse at least nga waxuma ne ñu def time table ni Europe ni West bi déedéet waaye yow si sa boppa am nga xel yàlla may na la xel nga pees sa boppa nga digay de nga pees sa boppa waaye kine waaw kine li nga wax dafa garaaw de waaye soo di preserve ba keneen ñëw ne ko këf sa kaw nag mbaa 15 yéen dee nag mi numa foofu baa ool risaaf bi ma miin mooy xam nga boo ñëwee boog bu yàlla saaka parce que léegi suñ gaay wax dëggaane yàlla ñu ngi gën a naan per yi wala ñu ngi naan bele bu Gambia bi naka la tuddaat sax buñ dee jaay Western Division naka la déedéet bii sax bii da ko dee deng reen boobu bu gaay dee xooj noonu sinjan wow sinjan sulo mu ngoog yooyu dangaa gis ne dafa tax suñ góor ñi gën a góore parce que ñun ñëpp xam nañ ne jamono tey bi góor ñi seen góor yaa dee dab ni mu yaaxu bari na because of li ñoo lekka te jigéen ñi ñoo leen ko teg loolu it beneen topic la waaye dangaa gis ne góor ñi ñu baree ngee di fagaru di defaru seen boppa ak yooyu su fekkee yow yaa ngi use yooyu muy bu nit ku ñuul bi bu tubaab bi nga ñëw war sa jabar bor bu yàlla saaka jabar bi laa miin ne dafa ràcc waaye at least boo ko def intervalle 3 days dinga ko nama moom it mu nama la yëf yi dafa war a nekk loo xam ne namante wante daf ci am solo torop because su boobaa yéen ñëpp di ngeen pare kine lu ma ne kuubee jaara tamit loolu déedéet boobu kuubee jaara tam waaw kay kikiri kic am na kuubee jaara am na yooyu yëpp am na waaw kine lu ma laajte mooy xëj na gis nga li nga wax noonu naan jigéen xëj na doom everyday gis nga nag foog la ne namante tries boobu noonu si xewee mooy soto jigéen ñooyu ëllëg muy dox at ay crutches at ay wheelchair number 2 xëj na ñun si luñ gëm ak si ñun li ma mun a waxtaanee mooy si li ma gëm mooy islam yéen mi nga xam ne yéen just may leen ma rek yéen mi nga xam ne xëj na xam nga ñu ngi waxtaanee li te lu serious la nag Taous parce que laal nga ko fii nii ñi nga xam ne xëj na lii dab na leen ñu am problème sexually te nekkuñ di ko waxtaana seen jabar yi dañoo ñëw instead of ñu wax seen jabar yi li xew ñu tongoo seen jabar yi si biir néeg bi di leen jaay agressif te fekka dara dañ am problème bu ñëw bëgg a nuba and they feel ne noonu lañ ko war a nubee si comment section bi am na ñuy wax ay kubee jaara ak beneen bi si njàng bi ak bitakoola boobu tamit ñu ne boobu tamit baax na so these are things yoo xam ne day natural yoo xam ne mun nga ko use nga xool na dina la dimbale I think it's very important su ñoo waxtaan pour ñuy wax yii ni tamit solution si nga xam ne xëj na ñu bari nekkuñ di communicate waaye lii moo leen nekk di leen dal soo seen jabar yi sax ndeysaan ñoom itamit seen self esteem baa ngi loobe because yaa ngi foog ne maa ngi dëkkaa suma jëkkër nekkut di ma xool o di ma def dara nekkut nekkuma di ko satisfy bëggut sax ma jege ko te fekk tamit xëj na moom lii moo ko dal te mënut koo waxtaan ak yow so there's there's something there as well loo xam ne ñu war nañ ko waxtaan waaye mama on top of li nga wax noonu waxuñ li nga post waxuñ ne go and buy these things but li yëpp there is the good side and the bad side but make sure whoever mu ngi ko use make sure it's prescribed by a doctor because of tey nga jël xama loo di naan rek xamuloo dose bi nga naan
like then they want nan how much rain yi ni ngay ko nan di nan, those things are things yi nga xamne amul ben scientific backing as of yet silima jota xam. Why ku dem ba am this kind of fever lepp loy nan pour improve sa bop sa condition, make sure ne it's prescribed because of fox a fever match at the amount of usage bi nga intake pour mëna address that problem. Why di ko nan rek when xamlo li nga nan ndax baxna baxut, comme like amani am diabetes de nan ay naka hobby naka ama xox bo non nebeday nan baxna di nan te too much of it makes your condition worse. Less of it tamit it doesn't help. Why fo nga am fo ni ku jangat xam-xam o ku xam li o ku nekkal liggéeyam mu tes la xam ne feebar bi nga am lii at this amount of nangam soko naanee lii na ko address right now. Te lu yu mel nii wax digga neex yàlla ma ñun góor duñ ko waxtaanee man duma ko waxtaanee. But it's important. It's important. No, but it's important because su fekkee ne yow li ñoo wax si yëfi say it's communication, it's sharing of everything. You should be able to trust your ki nga nekkal enough pour nga waxtaan lii pour ngeen mën a solution together. Waaye su fekkee ne yaa ngi aggressive si biir néeg bi yaa ngi koo daw because mënuloo ko satisfy moom mu ngi foog ne xëy na dafa am lu mu def lu wrong moo tax nga koo tongoo o moo tax nga bañ ko jox sa boppa xam nga tey biñ doon jëkka door lefin bi waxoon naa ne jigéen bi mu ne moom jëkkaram daf koo tongoo si biir néeg bi xamul lu xew mu dem xamul na mu ngi koo am si biti waaye moom nekkut moom di ko jege or anything. waaw waaye mama ndax léegi jamono léegi buñ toll nii ndax góor la ma respectable góor in society and everything tey lii data right now. ndax premature ejaculation ak yëpp fii nii paos loolu is a condition bu la dee mun a dab because of age and everything waaye dafa am factors yi nga mun a def exercise all of these things to mitigate it. waaye su nga nekkuloo di waxtaan ak sa jabar about it naka la moo xamee yow lan mooy sa jàngoro. waaye mama tamit ndax jamono gun tollu nii the age of TikTok, the age of WhatsApp, the age of secret recording, the age of ngeen jotee ku nekk wax ndax tey right now ndax with as society xam nga tey ji society tey ji lépp lu yaaxu society moo ko yaaxu tey right now ñaara sëriñ fi tas ni Facebook right now ñaara sëy ñoo tas because of the influence on social media at wax ji bari yëpp ñaara nit ñoo toog am programme si sëy jàmbu di wax laa tax mu tas laa tax mu baax so yu mel ni yëpp dafa gën a tax léegi ki feebar sax te ñu xam ne lii judawul ko is a medical condition mënut a génn a wax xanaa ko léegi xanaa TB ku ko am sax da nga leen nëbbu Gambia da nga soo wax am na benn affaire bu xewoon bu yàggut nii this monkeypox tey right now soo ko amee sax you have been ashamed of coming out to say lii laa am because of lan the stigma from society. Now the same society bi nga xam ne mooy ñëw defar la oo waxal right now the same society te yow moo laa ñëw police moo laa judge moo laa stigmatize. Now you don't have everything, like, unfortunately with everything da nga feebar comme liñ dee wax ni even soo amee diabetes mun nga see jógee nga am like these problems with sexually te doo ko mun a wax because soo ko waxee o sa ki nga seyal sa mooy njëkk a génn yaaxa sa der si biti moom day 3 minutes gis nañ ko fi ñoo xam ne dañoo la fi 3 minutes man loolu defe naa ne luy xew si sëy daal war naa nekk sutura boo xam ne surtout si biir néeg soo bàyyee sa nit ki sax yooyu moom wax dëgg neex yàlla suturaal ko rek mu dem yàlla ñu ne ki gën ñu ne doomi adama sutura moo uma doomi adama li nekk si ñun ñëpp sutura la because ku nekk right now soo toogee sa biir wan ak sa biir nekk nga simeeku li nga gis du la neex and li is a fact. Yes. muy góor bi muy jigéen bi kenn perfect si kenn doomi adama ku simeeku tiim miro wallahi li nga gis mama nekkut la neex but da nga sol mbuba nga jóg nga génn nga spend more on you pour lan look good and look nice in the eyes of the people. On top of that yàlla ñëw sutural la waaye who are we as people to talk di nettali gënti mama liggéey sa and that's what we do right now mama di ma dee fo naa mama sa mu ngi gënta mu ngi dem Maka. Who am I to reveal kilim gënta tey right now? Let's understand these are medical conditions. These are medical. Am na ñi nga xam ne tey liggéey naa rea in UK tey
xale ñu ngi juddu à seen nani ñu ngi egg si kaw it's a disease. Man, I know somebody else recently who went for an operation. You watch it, nani. You know, it sounds funny, but it's now a common disease in UK among children who are aged between 4, 5, and 6. When they are born, one of the testicles, it goes up, or both of them goes up. But that is an operation that takes like 5-10 minutes to bring down. But ñaanit ñoko wax ñaanit tay right now ñoo am ñoy judu naka sen private parts ni deform or am problems. It's not a problem being a is an inflict on you based on activity, but it's a medical condition which is very rare because of land. It's not even rare, but ñun Gambia xamuñ yu mel nii but mu ngi happen. And li tax tey Gambia nit di gaaw a dee xamuñ lan la nit di xale juru am yenn kaani feebar yi yëpp because of it as a result of these STDs or something, a sign of STD li nga xam ne yaa ngi ko am, but you feel ashamed to come out and say it. But how often do we go out and check? How many people go for annual checks? To be honest with you, you know, and a lot of us, bala ñoo yek sax ne feebar nañ fekk it's too late. Even all of these cancers and all of these things, surtout ñun si jigéen yeeg yooyu tamit bala nga yek ne sa ween yi am nga fa cancer or cervical cancer ak yéen yëpp fekk it's too late. Fekk these are things yoo xam ne every year wal nga def sa pap smear yeeg sa you know. All of these tests that you need to do. Why ñun duñ dee Gambian bi or I don't know na African bi laa war a wax jiitalut li nga xam ne mooy healtham and jiitalut li nga xam ne mooy annual checks pour xool boppam. I think that it's very important, and I will take maybe another day boo xam ne dinañ ñëw a health professional to talk about this. But I think these are some of the things that we need to talk about. Ki ne ñu bàyyi la nga dugg si suñu waxtaan bi tey mooy ne you know nga am sa jëkkër nga ko aaye sa boppa parce que joxu la dara li nga soxla wala nga bëgg a control in that way or nga am sa jabar same thing nga ko aaye sa boppa one because xëj na gis nañ léegi another factor bu xëj na yaa ngi feebar bañ ko koo wax wala xëj na yaa ngi am dara si biti loo xam ne wala attragatu la and stuff like that waaye waxtaanuloo ko moom so mu nekk di continuer si seen biir kër mu nekk fa problème tey lii mooy woon suñu waxtaan ñu bëggoon ci am solution ma bàyyi la ki ne nga tëj den ñu jël paus ak ñu door a listen. But like I said, always feeling it close. We try to keep it very real. We're talking about issues that are affecting our society. A lot of people contacted us to talk about this issue tey moo tax ñu tey waxtaan and unfortunately like we said a lot of victims of this are men. Góor yoo xam ne ñeme ñoo génn ne man suma jabar suma biir néeg suma biir kër daf ma aye boppam duma aw ma bànneexi sëy and ñu ngi ko muñ di dem di ko doxee di dem and ñu ngi dundalu métti am ay góor yoo xam ne ñoom wax nañ sax ne you know dañoo dem spend jabar bi def lu nekk takas jabar ji indi ko si kër gi pour guddi sax jabar bi bégal leen du ko nangoo def ba ñoom xëj na sëy bi noonu la moo tasee jabar ji dem xëj na because lam doon ut si jëkkër ji gisu ko or whatever waaye lii mooy some of the issues yi nga xam ne dafa affect society bi te ñun soo gisee ñu ne social issues show lii affect society bi la ñoo waxtaanee and sometimes we have to take it from an angle boo xam ne dina nekk loo xam ne ñu bari dinañ ne ñi moom seen waxtaan bi xëy na jagat tuuti but we try as much as possible to keep it honest and raw as possible pour nit ñi ñun ñëpp ñu jàng si and tey man fanaa jàng naa si leena ki ma doon wax ne moom jëkkëram daf ko dee aye boppam léegi for more than 6 months si naa ko kool ne ko ndax doo ko teg tamit nga waxtaan ak moom laaj ko ndax tamit feebarut ndax tamit amul lu ko jot because man xam nga facteur boobu wax digga neex yàlla sax consider ma ko woon di ñoo waxtaan bi maa wax moom problème am so I think these are the things that you know si waxtaan bi yëpp day ñëwee ñun ñëpp ñu jàng si and that's why we call it the social issue show and that's why we try like I said to keep it as real as possible so ma bàyyi la ki ne nga duga foofu noonu then ñu continue waaw mama yow kay loolu moom soo ko defee moo doon gën a am impact parce que ki la call ba wax la problème am yow it xëj na li nga fi jàngee soo paree woon ko ne communication tam foog na ne baaxut ci nga woon ko ne mu waxtaan ak góor bi woon ko ne jigéen la te jigéen ñi dang dee am foo tollu dang dee soxla góor dang dee am foo tollu dang dee soxla ku la teg mbaga like it's not about the intimacy waaye it's about nga gëstu gis ku la fa nekkal gëstu gis koo xam ne di nga liin sa back on yu mel noonu dang ko soxla
waxuma sax intimacy bi waaye toog ak sa jëkkër ngeen toog waxtaan ngeen tëdd benn lal kafree ba nelaw yooyu yëpp dafa nekk loo xam ne dafa dundal relationship bi ba tax na ku ci tukki wala ku ci dem di nga nama sa morom waaye nag maa ngi gis kii mu ngi wax ne jigéeni Gambie yi lu tax ñuy dee am duñ dee bëgg a am intimacy during daytime lu dul guddi loolu suñ mentalité la waaye islam iniwu ko parce que amoon na benn jamono benn saxaaba dafa demoon si yonent bi sallallahu alayhi wasallam during daytime bëccëg so dangaa gis ne dañ daan dem duga di génn biir këram anyhow so after mu wone ne te loolu moom lu mu wax rek ci yàlla la ko jëlee mu aaye leen ko won leen ne bëccëg jamono noppaleku la kuy dem seetil nit ki diggante suba ba yoori yoor wala ngoon ba boori timis waaye bëccëg bi nañ ko bàyyi yow mi nga xam ne yow yaa am xel nag yow yaay toog nga analyse hadis boobu lan la mooy ne jamono bëccëg jëkkër dina soxla jabar dina soxla jëkkër ba tax na jamono boobu noonu yaas bi gaay daan yaas si kër bi këram moom mu aaye leen ko pour buñ di ñëw juurin bëccëg bi mooy diggante tisbaar bi ba dem taakusaan so yow mi am xel war nga xam ne diggante tisbaar ba taakusaan jamono noppaleku la te jamono noppaleku dangaa gis ne jëkkër daf dee soxla jabaram time boobu noonu su la soxlee war na laa mun a jot jabar tam su fekkee ne soxla na jëkkëram tam war na ko mun a nangul parce que jigéen war ngaa nekk koo xam ne sax sa jëkkër sol mbuba pour dem juma nga futtiwaat mbubaam ini ko waat baag si sa buga mu pare sanguwaat set dem juma loolu yëpp du ko miss parce que du jël time yëpp jaamu yàlla di boo ci def rek baax na yëpp jaamu yàlla la te du jël time waaye pour won la rek ne loolu yëpp feemi jigéen la war a nekk ni nu ko nanti waxee jigéen yow yaa war a am nooy sa stratégie yooyu def pour jot si sa jëkkër nekkut ne góor ñi ñëpp a weex am na ñoo xam ne weex nañ naxari nañ deret waaye am na noo leen a jotee am na noo leen a mbaaree ba jot leen so yow jigéen bi yow yaay xam exactly kii de tey suma góor mere na ma yaa ma mere nii tongoo na la léegoo-lee nag am na tongoo yoo xam ne yow yaa koo dog ni nga koo dogee mooy su la neexee solal lu la neex wala su la neexee sa defar neeket xaw a jaagari mel ni ku sangu bay di li ma waxaat soo mu ne ma mol fo ma ne ko daa xorom la ci waaw am na yoo xam ne dinga ko def dinga ko sol jaagari sega sigi taal sa anda wala su fekkee yow xëy na ñu bari dañ am asma koy jaagari nay dégga noise bi di dem ak a ñëw waaw bu fekkee da nga am asma mënuloo def yooyu ay cuuraay ak yooyu noonu ba pare yëfi fer yeeg yëfi di ser du sa mbir nga def sa nayti boo xam ne foo taxaw borom gestu la yooyu yëpp am na dangaa xëy benn suba kii def ma tongoo mu ngi liggéey wala dem na nangam nga génn dem uti sa nayti bitik yaa ngi everywhere ut sa loo xam ne lu ees la si botam miinu ko so am na yoon yoo xam ne mama waxtaan rek la communication biñ wax la rek am na góor yoo xam ne boo leen munee communiquer ma ne la di ngeen nekk ay at ci biir ne kenn du leen aate ndi ku nekk di nga war a xam sa warugal ki wax tam di wax ne mbiri lamp ak yooyu sooy sëye góor xam nga ñun suñ jigéen ñi dañ dee am kersa ba nga xam ne pour ñoom taal lampa sax sa jëkkër tiim la am nañ kersaan am na góor yoo xam ne dañ laa wax ne munuñ laa wax ne nii la seen cëri jabar yi mel munuñ koo wax xamuñ sa naka kola bi wala naka la mel xamuñ ko parce que li tax mooy saa yu ñëw pour intimacy ak seen jabar yi dangaa gis ne lampaa ngi fay wala diim wala sondel buñ taal wala whatever loolu sax Gambie la gën a bare du fii sax waaye Gambie la gën a bare waaye loolu yëpp daf laa won ne rusante moo fa nekk ba tey te nan si wax na ko góor boo xam ne gis na loo lamboo yow mu gis li nga lamboo foofu kersa waru faa am diggante jëkkër ak jabar kersa waru faa am na lampa bi taal loolu yëpp dafa yokk a cofeel gis nga lépp loo xam ne dafa yokk a cofeel si biir néegi sëy def ko parce que tiyaabo la jaamu yàlla la lii nekkut loo xam ne danga koo def just willingly nii rek mu dem zéro déedéet lépp loo ci def ñu ngi laa bindal tiyaabo su lépp loo xam ne ñu ngi laa bindal tiyaabo yow demal ba jeex
am na jigéen boo xam ne daf laa wax carrément yàlla tere man ma suka tiim suma jëkkër di ko foyee di ko nii bu xam nga yéen a woot si bugguma see dem sa because media la ak yooyu waaye loolu daf laa óor ne mama loolu weakness si jigéen la jigéen yonent bi salaa salaam mu ne góor ñi seen jabar yi tool lañ ci yéen demee leen ci ñoom nu leen neexee ba mu des benn place kon tey yow jigéen bi comme que sa jëkkër tool la ci yow tool nga si sa jëkkër sori na nga bàyyi sa jëkkër mu demee ci yow num ko neexee xataa xanaa fi nga xam ne foofu la yàlla aye waaye buñ di am sak wala di am sago déedéet mu mel ni danga maa njokkoltaan ni ngay ko aye loo xam ne waru galam la ëllëg si biir bu amee beneen jabar muy ko faa amee jubal foofu ñu ne dafa jubadi fekk yow yaa daaxa sa jëkkër li ma tëjee daal mooy na jigéen ñi góorgóorlu parce que jigéen moo mun a neexal néegam moo mun a spice up néegam ñu ne jigéen mocca na gaynde ba jot kawari gaynde ndik sëriñ moo ko sant ne ko indil ma kawari gaynde segem jigéen moo mun a mocca ba jot benn pepi kawari gaynde kon lu sa jëkkër naxari déreet num ñanga war nga ko mun a mocca xam weekend point am xam foo ko yóbbu xam lan la gën a bugga ci lekka ban yéreem la gën a bugga sol yooyu yëpp danga ko xam ci moom bis bu meree nga use yooyu génnee mbuba bu mu gën a bugga wala toogal ko lekka bu mu gën a soxla wala xëj na solal ko loo xam ne saa yoo ko solaan mu compliment la yooyu yëpp ay bunta la waaw te ngeen waxtaan pour risaaf sa boppam moom it mu risaaf boppam ndax góor tam buy ñëw di egg ci jigéen saa yi nekk di daanu saa yi nekk bu yàggee dafa ndoxe soo yooyu yëpp waxtaan la wanal sa jëkkër ne léegi nañ ko defee according to sunna léegi ñetti yoon ci week wala ñeneenti yoon nekkut ne dañ ko def ni time table yi tubaab déedéet waaye pour risaaf suñ boppa yow bu ko defee saa yoo eegee si man ma xam ne góor nga góor dee góore yow it soo ñëwee si man xam ne fii de li ma fi bàyyi loolu laa fa fekka su ko defee sëy bi dina neex waaye boo ko jëlee rek pamte wàcce everyday nga ñëw faanoo dada naa miita faanoo te dada noo la woto ŋaal bu la mama baraka baake Ustaz yow bañ na bi oui ki ne jërëjëf yaay yooy jërëjëf wax dëgg neex yàlla ila naka lañ ko di wax faanoo dada wala ki ne tey wax na ilaaku boobu du baax de te dal bu baax ma ne doo defaru waaye man fu ma ene rek mooy one thing rek laay wax li ki ne wax tuuti fi mu ene laay digal rek and na mooy suma last words dafa am benn jigéen dafa ñëwoon si yonte bi ndeysaan complain mu ne moom jëkkëram amul time daf koy daw every time mun daf na lu nekka pour attract his attention waaye mënu koo am yonte bi tontu ko mu ne ko demal nga wax ko ne ko xamuloo ne suy am time ak yow ñaari malaayka dañ ko sis dañ si kanami yàlla he's seen as a warrior ba pare di moom ngay ama time at yow baakaar mi dañoo wàcc si moom mel ni liis yuy fool su pare ba dem ba sangu jinaaba ba pare baakaar mi yëpp dañoo set so li rek laay wax ne li dem am time at sa jabar tiyaaba gu rëy mu ngi si boo xam ne suñ ko toppa rek every single day di nga abuse that privilege bi nga am comme ni ko Tima waxee naka ni ko jëng saa waxee nañ ko defal every 2 or 3 days si ñu ko munut nag fana awra meneen option mooy fana boobu tam solution la si góor yi wax ne saa yi demee seen jabar yi reject leen xëy na tam ñu leen a may some distance because tamit wax nañ dëgga tamit li ki ne tamit wax dëgga la nga ñëw rek war ni fas rek wàcca dem sa yoon ay nekk tamit ne bu yàggee mu xaw a i nit ki de kon nañ accept ne ko ñaareel kon war naa am si yéen ñi ko bañ kooku daal duma ci wax duma ci débat so léegi affaire si mu ngi nii foog ñu wiri jaay ndaar rek mit same point bi nga xam ne dañoo bañ a dégga waaye it's a good programme and foog naa tey ñëpp jànge nañ si te I wish ne if I thought we live in a society bi nga xam ne we can talk freely
yu bari na come out waaye mama dañoo wax tey ëllëg gaay ñëw dëkka ñu fu dëkku doon or screenshot ñu naan waa xoolal cagay ñu ngi waxtaan right now amuñ jëkkër amuñ jabar right now waaye li ñoo wax yëpp am ñun laa njëriñ parce que ñun ñoo di young people ñi nga xam ne ñun ñoo nekk di live in this life ku am problème doon waxa yaayam man if I have this kind of problems I would rather speak to my friend than my parents and because of the solution will faster from a friend ki nga bokk generation dan ki nga xam ne suñ parent because of kesta gi ñu am ñun ak suñu waajur te ñun ñëpp xam ne Gambia ñun nañ yaroo waaye ba pare nañ bàyyi ñu dëkk si Europe bi lii ñun la affect but jigéen nekk Europe mama nañ bàyyi ne wax ne loolu sëy màgget la o sëy yàgga la sëy benn la diine islam benn la culture benn la Gambia benn la you are the one person ñun dañ mag rek fortunate to travel and live abroad but we are not sent in here to transform ourselves into ñun luñ bokkut we were all sent abroad to go and educate ourselves by default ñu toog liggéey am fi njaboot waaye ñëwuñ fi pour convert pour change now yes góor to abuse jigéen nekk na because of sa jabar la there has to be respect and there has to be ways bi nga xam ne ni nga ko defee right now and that is mutual parce que jaamu yaa si nga nekk right now because nañ bàyyi xel ne whatever we do right now in this world there will be kenn xamul ndax soo jooytu suba di nga fekkee takusaan benn doomi ara mënu koo garantie te xawma lan moo ñu may di audacity bañ believe ne mun naa duna fekkee next hour why xama na seetaane moo ñu mun and if fekkee seetaane moo ñu mun arrogance rek mënu ko just the arrogance rek après tey li ñoo demee yëpp right now is not worth it ku ñu mën a sutura jaambur moo tax tey aw na bi mel nii naxa di mel nii right now du dara now times are tough léegi right now the order of the day mooy xaalis the whole world ñoo ñàkk a liggéey Angleterre fii ñëpp a ngeen strike ni pay ni ko amul liggéey now jigéen ñi nga xam ne dafa bon or góor nga xam ne dafa bon right now this could be one of their ways of how to make money because they cannot go out and cakatu but they can be in their houses and do it there with their husbands and wives loolu doo si li nga see am mooy baakaar boo xam ne ba ilaa yow mi din soo dee billahi di nga ko gis naaw nag kum neex nag mama mun ngaa gëm kum neex mun ngaa toog ne loolu sëy màgget la kum neex mun ngaa wax ne yii démbay la woon but what we are saying mooy bés di nga toog fii ida man o mama o yow nga toog ak sama picco hay RIP naka yéen ko yàlla yërëm yaa will only yërëm yu si lu baax li nga def but li bon li nga def moom joojun de but may nañu xel bi nga dunda pour nga choose what was right and what was wrong koo xam ne mënut a julli the best way to jaamu yàlla am tiyaabo waaye mooy nga bëggal sa jëkkër o sa jabar the simplest way pour nga every single day nga baag tiyaabo yu bari mooy nga go to your wife or your husband as prescribed in the books loolu foog naa moo gën a yomba so pour nit daf baakaar ne mun la koo fay na mënut a génna dafa difficult léegi-léegi nga saan ay vidéo yoo xam ne ñu ngi ay ñaan soo ko ñaanee sa baakaar fay mun loo koo ñaan but that is a way bi nga xam ne it's very easy li nga reetaan la xëy na su ne musique xaraam na waaye am time sa jëkkër xaraamut because of musique su xaraamee ngay fecca di xaraam di si am baakaar waaw damal nag sa jëkkër nga taati neen sa néeg boo xam ne di nga si ree taati neen di nga si jump and down yëf di right now am si tiyaabo loolu lan la ko daaxa so where is the opportunity pour doomi aadama mun a def lu bon ba mun a dem safara kon yow sàggan nga because there are many opportunities yi nga xam ne soo ko defee di nga am te jigéen ñi nag am dañoo sëy pour am doom yu baax soo ko waxee ñu naan déedéet du ko wax ma ku ñoo abuse de but gis nañ fi wali wi juru ñu leen jur naka lañ sëy soo waxee ñu naan loolu yàgga la woon but déedéet ñu yàgga yooyu those things they exist pour ñun ñu roy si ñoom moo tax ba tey jii ñu ko def right now wali yooyante du wàccaat de waaye wali wi ñu ngi juddu we are seeing them every single day. dafa am lu Binta Ba wax mu ne li gën a basic mooy smile sa partner. Thank you. And a lot of us take that for granted waaye am na ñu bari ñoo xam ne duñ gis seen jëkkër wala seen jabar smile leen. ak nuyu and it's very very sad but it happens. It happens in our marriages ñun ñëpp di toog di wax ni doo gis sa jëkkër smile la te suy waxa nit wala nga gis ko mu génn si biti mu ngi smile di waxtaan
yow da ngaa tiit sax ne ñooñu naka lañ ko dee defee te waaye si biir kër gi sa jëkkër du la smilal wala sa jabar du la smilal the basic te wax na diga mooy just a smile for your spouse loolu problème la definitely te you know tey wax nañ si li nga xam ne moom la góor yi dee sofayee si seen jigéen ñi leen dee ayee seen boppa waaye tamit pa aus dinañ ñëwaat li timaa di wax dinañ am part 2 boo xam ne dinañ wax itamit jigéen itam li ñoo sofayee si seen biir néeg because of seen jëkkër yi because part of that mooy dis li ñoo wax nii just sa jabar smile sa du ko am si yow sa jabar wax bu neex du ko am si yow sa jabar yaa ngi ko jël di ko mbugal si biir kër gi am na ñoo xam ne ñu ngi leen a dóor di leen mbugal si biir kër gi duñ jox seen jabar yi dépasse te suñ génnee si biti li ñoo jox seen jànxay mooy loolu duñ seet na seen jabar lim nit am na ko wala soxla na ko definitely tamit suñ waxee tamit ne góor yee ngee sofa si biir néegi sëy yi tamit jigéen ñi tamit ñu ngee sofa si biir néegi sëy am na ñoo xam ne tey dañoo indoo misère ba guddi pour seen jëkkër yi sax pour ñu smilal leen wala pour ñu jox leen bigal leen amuñ ko ci seen biir kër yi teg si nag jànxantu bu tar bu mel ni tulee male man ba like I said man bañuma kuy jànxantu waaye respect naa góor boo xam ne balaa ngaa génn si biti di ko defaral keneen si biti nga defaral ko sa biir néeg nga defaral ko sa jabar su ko defee sax jigéen bi sax si la war a gën a respect parce que góor goo xam ne moom sa biti si yow daf laa ñëw jox la àdduna li si biiram te jabaram soo ko seetloo mu ngi sol yoo xam ne definitely kooku noonu yow sa soo amee fayda war nga koo daw pa aus xaw ma ne jigéen ñi dañ dee bàyyi loolu xel comme li nga wax rek next time we have a program because lii nii dafa link ak lu bare bare li nga xam ne is coming to light am na yoo xam ne nag nekkul natu góor gi oo jigéen ji liggéey la outside influence because mama góor munta bañ ki nga teel guddi mu laa bégal jol la doom góor bu yàlla góor bu ànda xelam at sagoom I refuse to believe ne góor gi mama mun naa bañ ki ko bégal guddi ki ko jural doom gis nañ ko fi de pa si góor ñu ko sañ a wax ñu ko sañ a wax man xam naa jigéen yoo xam ne buñ la koolee di wax li nekk métit buñ am pa aus dang dee jaaxle si yàlla ne xanaa góor yi duñ nit wala góor yi lan moo leen jot like I said it's very simple it's not rocket science boo demee ba jël nit ki takka ko dugal ko sa biir kër li la war si moom danga ko war a def balaa ngaa génn si biti di ko jox keneen make sure ne ka nekk si sa biir kër mu am lim soxla ak sa njaboot gi ñu am liñ soxla te we are sitting here talking about it we have seen it pa aus we see it every day te man dama fa ne jigéen bu am fula fayda si boppam góor gu ñëw nekk samba àllar du toppatoo njabootam ñëw si yow billahi boo amee fayda bàyyi romb ko fa dem uti keneen parce que bu la takkee itamit noonu la laa def gis nga ñu ne lu feeñ si sëy rek lu yow woon na si ngoro ñu innoo ko parce que ku ñëw yow di la ne suma jabar bàyyi naa ko fa moo xale yi ñu ngaa lekka mbaxal yow nga ñëw mu yóbbu la ngeen dem jëndi shawarma wala dem jëndi afra ñëw toog di lekka mu toppaan la mbaxal la tooga tey laaj ko lu tax mu tooga mbaxal because su fekkee ne yow dépasse mbaxal nga ko jox yow yaa moom ak njabootam ñu lekka mbaxal boobu yow nga dem jël sa jànxa bi yóbbu ko afra billahi amuloo si tiyaabo ba pare yaa ngee di nga am bàkkaar si loolu ba pare jigéen boobu doy su amee fayda moom itam bi du la seyal parce que su la seyalee same thing la moo dem mu sofa foofu noonu am na jigéen tey ñu ngi jooy tamit pa aussi seen biir néegi sëy gisoon nañ li nga xam ne moom la góor gi di def seen jabar yi ñu fa ne ñoom des special or des different and it's never the case su la tekkee tamit same thing la laa def waaye nga ma ñun suñu société bi ñu ngi ooyee kooku ne moo sëy ndey xam nga yëpp again back to society ki sëy ndey xamuñ ko de society liñ define ne ki sëy ndey mooy ki nga xam ne ewu suba damul liggéey deful dara but ku nekk ko gis mu ngi ini kooku sëy ndey kookoy am kooku sëy ndey right now waaye again rek comme li nga wax rek lii is a topic for another day bi nga xam ne we gonna make it mu make sense nga xam ne thème bi dafa follow on lu nekk amal ko war because tey jii wax nañ tey góor bi nga xam ne jawaam ko deprive boppam elector mun na am next topic would be jigéen bi next topic would be whether is it a medical condition or na dañ leen dëddaale comme like not ñu yaaxal leen seen dosi because léegi nit ki tey jii yow dama laa gis xaw ma foo dikka ba dama am si sëriñ ma joxe sa tur xay mama sa yaaxal ma ko nangam is happen ma tax dinañ ci wax mooy ñi dem sa si sëriñ sax fenal sëriñ yi sax ne jabar bi
ne jabar bi moo jël moom comme dem yow nga nekkaa jëkkëri jàmbur bu pare nga dem joxe turi jabar ji ne moom moo jël sa jëkkër si sa loxo. waaw you know so di def liggéey bu bon si ñaar ñooñu nga xam ne ñu ngi sëy farata sunna yàlla nga tas sëy boobu noonu te yow óor na la óor yàlla de di ngaa def noonu fen nga fenal noonu sëriñ boobu noonu di ngeen ci wax. So li yëpp daal man faate rek te sun ñoo san si YouTube bi thank you very much it's been a very very long while te ñëw nañ waaye we will try and make up this time every Sunday or any other day for these topics te there am na xaw ma nag whether we can look at what's happening in social media these days fan yëpp tamit mu ngi happen waaye we don't want to go into so much of Facebook political things for now for now ñun soon respect ñu ko ane in talking about what is happening in homes te mama so gisee tey Facebook Yahoo ak TikTok Yahoo tey ji kër yaa jagut moo tax yu bari si kër yi la su kër yi jagoon rek ni kon tey nit nga gën a Facebook tey wax lu baax def lu baax right now te am na yoo xam ne jarut ko the state of Gambia tey ni mel nii man I am concerned and I am very scared. And we have seen it, the results of these exams. We have saw the way we live our life. It had manifested in our children's education. Now, what kind of Gambia? And out of those 15,000, I was expecting to see a president, an imam, a pastor, a lawyer, a doctor. Now, out of 15,000, kan mo muna taxaw with your sound mind wax ne ñoo ñëpp ku fa nekk noonu. I see a president, I see a doctor, I see a nurse in there, I see a lawyer, an imam or pastor in that 15,000. Kan mënu ko wax. Li tax mooy what society has made itself. What we have made, what makes society very good and easy mooy our difference. We have to accept ne mama bokkuñ mënuñoo bokk buga mama mënuñoo bokk luñ xam mama mënuñoo bokk jëmukaay, but we must respect and discuss and debate with respect in principle. Definitely. This is what developed the Western world. Yeah. But if you have a difference, damala sagandey, damala social, damala attack, Nancy, nakatafa Facebook live, na sagandey mama, I have your £100 for you. Feka Nancy mu talk. Ak you know, even li nga fi defoon la nga fi defoon fana itamit soo gisee nit ñi di grow di move is because they don't live in their past anymore. So definitely, doy na waar. Like I said, we will come back and we will continue the conversation. Paos, dinañ ñëw itamit ñu wax ci jigéen yi itamit di ñoo dunda seen néegi sëy because seen góor yi ñoom itamit takala teg la ci sëy ngay dem ci biti di ko defaral keneen te yow sa jabar soxla ko loolu tamit war nañ cee wax te dinañ ci waxtaan bu baax a baax. So dinañ ñëw next week inshallah. So di wax everybody thank you very much. Marcel Bojang tey first time Marcel xuloowuñ si lefin bi. My friend am ko block. Waaw de Binta ba wax ko de su followutee Slay Queens daal du am benn problème. Waaye ñu ngi wax thank you everybody. Definitely it's been a good show. No, Tima Taiga Mumbai rek mu dem. Keva Yasin boy, thank you. Sherry Jengsala, thank you so much. Appreciate nañ leen yéen ñëpp. Binta Ba, thank you. Tima, Marcel, first time hulo wu ñun ñaar maa suma broda bés bu nekk ñu hulo. Adu boy, thank you so much. So di leen wax ne ba next week, inshallah, next weekend ñu ñëwaat with another topic. And I hope ne ñun ñëpp tey jàng nañ ci loo xam ne dinañ ci mën a waxtaan Keba Kañi waa baax na yow yow ma sa lu ma laa wax yaa kombo suma sistang fi ndeke yaa kombo thank you so much Fatso thank you so much. No, we'll come every week for Nekani inshallah. The next week Timage, thank you. And like we said, we've all learned something, and we hope ne dinañ gën a waxtaan ci suñu relationships yi ci suñu kër yi even ci suñu friendships yi because that's the only way that you know we can get to know and you understand ante mu diggante yi mun a dem. So thank you very much for today. Have a good week, everybody. Keep it productive. Marcel, thank you.
Thank you, everybody. Bye-bye. Marcel, Sonal. Yeah, combo. Thank you so much. Have a good week, everybody. Small wine, Marcel. Don't worry.